Assalamu alaikum everyone. Welcome to our another new sessions where we are going to talk about IELTS speaking part 2, especially cue card based on place. So previously we practiced about how to talk about people, how to actually use different sort of idiomatic expressions, how to generate ideas. Not only that, how to start our speaking if we get a cue card. Also, we practice in the breakout session and we ensure that we practice very well. And I tried my level best to actually give you all the knowledge about speaking part 2 so that you can actually get the highest band score during your exam. So similarly, today in this section or in this session, we are going to talk about speaking part 2, but this is going to be a different, completely different topic. It's not going to be the same one that it was before. Like previously we talked about people, now we are going to actually talk about place, because as I told you that there are a couple of things, like maybe 7 to 8 topics. So based on these, we may actually get one cue card in our main test. So yeah, so that's why we are going to actually swap, or you can say switching up from one topic to another topic, and I'll try my level best to actually bring all the necessary information about this kind of topic. So আজকে মূলত আমরা আইএলটিএস স্পিকিং এর পার্ট 2 এর আমরা একটা কিউ কার্ড নিয়ে আলোচনা করব, যে কিউ কার্ডটা হচ্ছে প্লেস নিয়ে, হুইচ ইজ গোইং টু বি দ্য মোস্ট কমন কিউ কার্ড আপনি বলতে পারেন, যেটা ফ্রিকোয়েন্টলি আমাদের আইএলটিএস স্পিকিং এ এসে থাকে। ওকে, সো আমরা এর আগে ফ্রি সেশনে করিয়েছিলাম, বাট ইটস গোনা বি আ লিটল বিট ডিফারেন্ট। ফ্রি সেশনে আমরা যেই প্র্যাকটিক্যাল ওয়েতে সবাইকে নিয়ে করেছিলাম, আজকেও প্র্যাকটিক্যাল ওয়েতে করবো, বাট লেকচার শিটটা একটু ডিফারেন্ট হবে। সো অনেকেই যারা মনে করতেন যে আসলে ফ্রি সেশন যেটা সেটাই আমিও করাবো, না, ইটস চেঞ্জিং আ লট। ওকে, ফ্রিকুয়েন্টলি আমি চেষ্টা করি আমার লেকচার শিটগুলো চেঞ্জ করার জন্য। সো গাইজ, যারা যারা এর আগে একটা ক্লাস, অনেক আগে একটা ক্লাস করেছিলেন, ক্যান ইউ গাইজ টেল মি লাইক কোন কোন টপিক, আই মিন স্পেশালি প্লেসের উপর কোন কোন টপিক আসতে পারে, বা কোন কোন টপিকের উপর আমাদের কথা বলতে হতে পারে শুধুমাত্র প্লেস রিলেটেড? বলতে পারবেন কেউ? Describing Historical place. place, All right, historical historical place. place, Then, park, garden, ga- museum, okay, garden, museum. then Okay, museum is a recent historical কোনো place. Okay, জায়গায় গেছ okay, recent কোনো জায়গা আমি বা কোনো বলছিলাম না, country, natural recent place. কোনো জায়গা Historical place. room, Okay, by natural indoor, outdoor, place, country, Describe a city city. which you like most. your favorite place না, these are the cue card, but আমি বলছিলাম যে এখানে 6 থেকে 7টা টপিক থাকে প্লেস রিলেটেড, যে টপিকগুলোর indoor, উপরে outdoor, বেশিরভাগ কোয়েশ্চেন্স আসে। যেমন আমি একটু বলি, হ্যাঁ, যেমন ফার্স্ট অফ অল লাইক কান্ট্রি, সে হুইচ কান্ট্রি উড ইউ লাইক টু ভিজিট ইন দ্য ফিউচার। ওকে, যেমন হিস্ট্রিক্যাল প্লেস, যেমন আপনার ন্যাচারাল প্লেস, যেমন সিটিজ, যেমন হতে পারে আপনার রিসেন্টলি ভিজিট একটা প্লেস, সামথিং লাইক দ্যাট। সো এই টপিকগুলো দেন হচ্ছে ইনডোর কিছু প্লেস থাকে, হ্যাঁ, আউটডোর প্লেস থাকে, বাট ইনডোরও কিন্তু প্লেস থাকে। ইনডোরের মধ্যে কি হইতে পারে, আমার রুম, রেস্টুরেন্ট, কোনো একটা শপিং সেন্টার। সো এই জিনিসগুলো আমরা আবারও আলোচনা করব, বাট ওই যে একটা সময় আমি নিয়েছিলাম একদম ফ্রিতে, দেখলাম আর কি যে কারা কারা ওই সময় ছিল। বাই দ্য ওয়ে, নো প্রবলেম গাইস। সো দিজ আর দ্য টপিকস, যেই টপিকগুলোর উপর বেস করে আমাদের কিন্তু বেশিরভাগ সময় আইএলটিএস স্পিকিং পার্টতে প্লেস রিলেটেড কিউ কার্ডগুলো এসে থাকে। ওকে, সো এর মধ্যে অন্যতম যে টপিকটা সেটা হচ্ছে রিসেন্টলি কোনো একটা জায়গাতে ভিজিট করার অভিজ্ঞতা। রিসেন্টলি কোনো একটা জায়গা, ইট কুড বি আ সিটি, ইট কুড বি কান্ট্রি, ইট কুড বি natural place, it could be tourist place. Okay, so these are the topics that may actually appear. Based on these topics, you can actually get at least one cue card in the IELTS speaking test. যদি আসে তাহলে খুবই ভালো হবে, কারণ এই টপিকগুলোর উপরে আজকে আমরা প্র্যাকটিস করতে যাচ্ছি। সো ফর এক্সাম্পল সিটি বলতে কি বোঝায়? সিটি বলতে বোঝায় যেমন ঢাকা সিটি, কুমিল্লা সিটি, then সিলেট সিটি, something like that. Okay, it's not like other countries, it's city. Okay, the city. You can also talk about Melbourne. You can also talk about Sydney, New York. These are the cities, not the country. Remember this one. Country, it represents the whole country, overall the nation, like Bangladesh, Australia, Sri Lanka, Canada. Okay, so it could be something like that, where you are going to actually give general ideas about that particular country. ওই কান্ট্রির মানুষগুলো, কালচারগুলো, ওই কান্ট্রির ট্রেডিশন, এই জিনিসগুলো নিয়ে যেখানে আপনি কথা বলতে যাচ্ছেন। So natural place is something like a mountain, is something like you can say beaches, যেখানে মানুষ তাদের হলিডে ভ্যাকেশন কাটাতে যায় বা হলিডে গুলো স্পেন্ড করতে যায়। ইট কুড বি পার্ক হইতে পারে, ইট কুড বি রিভার হইতে পারে। সো অনেক সময় বলতে পারে ডেসক্রাইব আ পিসফুল প্লেস দ্যাট ইউ হ্যাভ রিসেন্টলি ভিজিটেড। সো পিসফুল প্লেসেস বা পিসফুল প্লেস, it can actually easily represent a natural place. It can actually represent a place where you would get peace, not that much crowd, not that much like
hustle and bustle city. So yeah, so you can also relate this one with the natural place. It could be a tourist place, যেখানে বেশিরভাগ মানুষ প্রতি বছর কিংবা প্রতিনিয়ত আসা যাওয়া করে. It could be a museum, it could be a public attraction place like সংসদ ভবন. Okay, it could be শালবন বিহার, it could be ময়নামতি. So it could be anything where people go for learning something, like which actually attracts tourists a lot, like Eiffel Tower. You can also say this one. Historical place যেগুলো ইতিহাস ঐতিহ্য বহন করে, যেমন আমাদের বলা যায় যে তাজমহল, তো এর পিছনে কিন্তু অনেক ইতিহাস ঐতিহ্য রয়েছে। সো হতে পারে আমাদের জাদুঘর, হতে পারে আমাদের আরো কিছু হিস্ট্রিক্যাল প্লেসেস। ওকে, লাইক কি বলে এটা, লালবাগ ফোর্ট, লালবাগ ফোর্ট, লালবাগ কেল্লা। হ্যাঁ লালবাগ কেল্লা, লালবাগ ফোর্ট, ফোর্ট। আসান মঞ্জিল, সামথিং লাইক দ্যাট। সো দিজ আর দ্য হিস্ট্রিক্যাল প্লেস। সো এই ধরনের জিনিস কিন্তু আসতে পারে যে ডেসক্রাইব আ হিস্ট্রিক্যাল প্লেস দ্যাট ইউ হ্যাভ রিসেন্টলি ভিজিটেড, অথবা ডিরেক্টলি বলতে পারে ডেসক্রাইব আ হিস্ট্রিক্যাল প্লেস। Peaceful place, আমি একটু আগে বললাম যে natural peaceful, kind of quite same, so you can actually relate with this one. Crowded place, it could be a city. Crowded place, it could be a stadium. Okay, crowded place, it could be a market, festival area, কোনো একটা স্টেশন যেখানে মানুষ গ্যাদার হয় তাদের গন্তব্যে যাওয়ার জন্য, বা it could be a shopping center, shopping mall as well. So place near your home হতে পারে, কি হতে পারে, পার্ক হতে পারে, ক্যাফে হতে পারে, লাইব্রেরি হতে পারে, স্কুল হতে পারে, অথবা কোনো একটা ফেমাস ব্রিজ হতে পারে, অথবা কোনো একটা ফেমাস লেক হতে পারে। ওকে, সো এই জিনিসগুলো নিয়ে আপনি কিন্তু বলতে পারেন যেগুলো আপনার কাছাকাছি। ইট কুড বি দ্য কিউ কার্ড কুড বি লাইক টক অ্যাবাউট a place near to your home. So in that case, you can bring these things. So যদি বল talk about a place near to your home, আপনি কিন্তু বলতে পারবেন, or I would like to talk about Canada, which is near to my home. ওকে, সো রিমেম্বার দিস ওয়ান, যেখানে আমরা অনেকে ভুল করি। মেমোরেবল প্লেস, যদি এমন কোনো জায়গাতে আপনি গিয়ে থাকেন যেটা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত আপনি মনে রাখতে পারবেন না, ওই সময়টা অসাধারণ ছিল আপনার জীবনের জন্য, সেক্ষেত্রে ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি টক অ্যাবাউট দ্যাট পার্টিকুলার প্লেস। সো মেমোরেবল প্লেসগুলো কোনগুলো হয়, যেমন কক্সেস বাজারের একটা জার্নি মেমোরেবল হতে পারে। আমাদের এদিকে আরো অন্যান্য জায়গাগুলো, বান্দরবন, তারপরে বলেন বিভিন্ন ধরনের ঝর্ণা দেখার জার্নিগুলো, সিলেটের জার্নিগুলো অনেক মেমোরেবল হতে পারে, যেখান থেকে আমরা অনেক কিছু শিখি, অনেক কিছু, অনেক অ্যাক্টিভিটিস করি। সো ইন দ্যাট কেস আপনি কিন্তু ওই মেমোরেবল প্লেসগুলো কিন্তু নিয়ে আসতে পারেন। সো প্লেস ইউ ওয়ান্ট টু ভিজিট, সো ইট কুড বি এনিওয়ার, ইট কুড বি সিটি, ইট কুড বি প্লেস ওয়ার there would be a lot of peaceful things. It could be mountain, it could be natural place, it could be a country. Okay, these are the main topics. Okay, about place related এই হচ্ছে মেইন টপিক, যেখান থেকে কিউ কার্ডগুলো আসলে আপনি ইজিলি বলতে পারবেন। সো হাউ উই আর গোয়িং টু অ্যাকচুয়ালি অর্গানাইজ আওয়ার অ্যান্সার, সো বেসড অন প্রিভিয়াস সেশন যেভাবে আমরা বললাম যে উই উইল ট্রাই টু অ্যাকচুয়ালি অর্গানাইজ আওয়ার অ্যান্সার বেসড অন 2 or 3 টপিক্স, নট জাস্ট গোয়িং উইথ এভরিথিং। নো, সবগুলো নিয়ে প্র্যাকটিস করার দরকার নেই। 2টা 3টা প্লেস নিয়ে যদি আপনি ভালো করে কথা বলতে পারেন, ইউ উইল জাস্ট সুইচ দ্য টপিক। সো ফর এক্সাম্পল, আপনি অনেক ভালোভাবে ন্যাচারাল প্লেস নিয়ে কথা বলতে পারেন, ন্যাচারাল প্লেসের আপনি ভোকাবগুলো সব কিছু জানা আছে। ইন দ্যাট কেস আপনি কিন্তু পিসফুল প্লেস নিয়ে কথা বলতে ইজিলি পারবেন। ওকে, আপনি মাউন্টেন নিয়ে কথা বলতে পারবেন, আপনি বিচ নিয়ে কথা বলতে পারবেন, পার্ক নিয়ে কথা বলতে পারবেন। আবার যদি এই সেম জিনিসটা, যেটা ন্যাচারাল থেকে আপনার অন্য একটা জায়গাতে গেলো, যেমন ক্রাউডেড প্লেস বললো, তখন কি করবেন, এই ন্যাচারাল প্লেসটার আপনি ক্রাউডেড বানিয়ে ফেলবেন শুধুমাত্র ক্রাউডেড ওয়ার্ডসগুলো দিয়ে। বাট প্লেসের জায়গাটা কিন্তু চেঞ্জ হবে, ইট কুড বি সিটি, মল, সামথিং লাইক দ্যাট। কিন্তু ওই ওয়ার্ডগুলোর অপোজিট ওয়ার্ডগুলো আপনি এখানে ব্যবহার করবেন। লাইক ন্যাচারাল প্লেসে ইটস এ ব্রেথ টেকিং প্লেস, অ্যান্ড ওইখানে আপনি ইউজ করতেছেন ইটস ডেফিনেটলি নট আ ব্রেথ টেকিং প্লেস, অপোজিট। আপনি এটা নেগেটিভ করে বলতেছেন। ন্যাচারাল প্লেস বলতেছেন ইটস আ পিকচার কিউ প্লেস, অ্যান্ড ক্রাউডেড প্লেস বলতেছেন ওয়েল ইটস আসল অ্যান্ড বাসল সিটি, it's really a crowded place, and it's not definitely a picture queue place because everyone actually throw the garbage everywhere. Okay, just আপনি কি করছেন, এটা নেগেটিভ করে দিচ্ছেন, that's it. But you can actually practice in a greater way on 2 or 3 places. Okay, দেন আপনি কিন্তু ইজিলি বলতে পারবেন। সো আমরা দেখবো আসলে কিভাবে আমরা শুরু করব, কিভাবে আমরা আমাদের প্লেসটাকে ইন্ট্রোডিউস করব, শুধুমাত্র ইন্ট্রোডিউস না, কোন ধরনের ওয়ার্ডস ভোকাবুলারিগুলো আমরা অ্যাড করবো, ওইগুলো আমরা প্র্যাকটিক্যালি আজকে দেখবো ইনশাল্লাহ। অ্যান্ড শুধুমাত্র তাই না, আমরা প্র্যাকটিসও করবো। সো প্র্যাকটিস মেক্স এ ম্যান পারফেক্ট, সো উই উইল প্র্যাকটিস টুগেদার আনটিল উই ফিল কমফোর্টেবল about our answers. So I'm quite sure that আজকের এই পুরো সেশনের পর আমাদের এই 40টা প্লেস রিলেটেড কোয়েশ্চেন্স কভার হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ। Okay, like describe a city you have visited and enjoyed. Remember, this is in the past, not in the present tense. Okay, so remember this one. Describe a city you have visited and enjoyed, everything in past. Although describe a city you would like to visit in the future. It's a future. Describe a city you think is
beautiful, okay, or describe a city you would like to live in. So there are some things that you need to talk about in the future, prediction, something like that, or imaginary situation আপনাকে create করতে হবে, and there are some other topics you need to talk about in the past as well. So country, describe a country you would like to visit. So it could be any country you would like to visit. Most of the time you would like to visit so that examiner can understand you have the knowledge to actually bring imaginary situations in that particular context. Okay, so there are so many cue cards that I have brought today, and we would be actually finishing all of them, just practicing on 2 or 3 type of cue card. Okay, and then everything will be finished, inshallah. All right, so yeah, how to actually take notes, what kind of things you can actually take notes during your 1 minute preparation time. So for example, examiner has given you a topic like describe a city that you have recently visited. So think about Dhaka city. So when Dhaka city comes to your mind, যখন ঢাকা সিটির কথাটা আপনার মাথায় চলে আসলো, in that case আপনি কি বলতে পারেন ঢাকা city? What is Dhaka city? It's a capital city of Bangladesh. You can say, okay, capital of Bangladesh. Just ছোট্ট করে একটা নোট নিতে পারেন। এখন এই ঢাকা city obviously busy and lively. Okay, traffic and crowd. In that case আপনি একটা idiomatic expression use করতে পারেন, like roads are chock-a-block. Chock-a-block. It's kind of like you can use that one. Okay, traffic and crowds দিয়ে আপনি just সিম্পলি নিজেকে রিমাইন্ড করছেন এই কথা, এগুলো নিয়ে আমি কথা বলবো। স্ট্রিট ফুড অনেক বেশি, মার্কেটস আছে অনেক বেশি, এক্সাইটিং বাট হ্যাকটিক একটা সিটি। সো এই ধরনের ছোট ছোট নোটগুলো নিতে পারেন আপনি 1 মিনিট প্রিপারেশন টাইমে। ওকে, সো মডার্ন সিটির মধ্যে আপনি বলতে পারেন মেলবোর্ন সিটি, ইট কুড বি এনি আদার সিটিজ, লাইক কুমিল্লা সিটির মডার্ন সিটি বানায় দেন, কোনো প্রবলেম নাই। সো এখানে আমি কিছু সিটির নাম দিয়ে দিয়েছি। ওকে, কিছু ভালো ভালো জায়গা বা ভালো ভালো কান্ট্রির নামও দিয়ে দিয়েছি, যেখানে আপনি কিছু নোটের আইডিয়া নিতে পারবেন যে কোন ধরনের নোটগুলো আপনার করা দরকার। Alright, guys, let's start with our presentation slides from here that we have covered a little bit previously, but we are going to actually finish this one in a very way. Okay, all right. So welcome to IELTS Speaking Band 7 Plus Q Cards, and yeah, today we're going to be talking about place. All right. So এখন আমরা শিখবো যে কিভাবে শুরু করতে হবে আমাদের স্টার্টিংটা। The way we started before, we are going to start the same way now, but the topic will be changed. কেউ কি আমাকে বলতে পারবেন যে আমরা বিভিন্ন ধরনের টপিক কিভাবে শুরু করতে পারি? ওকে, শুরু করার জন্য কোন ধরনের ফ্রেজেস, কোন ধরনের ক্লজগুলো ইউজ করতে পারি বলেন তো? I would like to talk about a place. The most famous one and the most easiest one, right, Bhaiya? জি I would like to talk about a place. Okay? Personally কি বলবো? I'd like to talk about a person. Great. I would like to talk about a person. Then পার্সনের নাম বলবো, পার্সনটা কে, কিভাবে পরিচয় হয়েছে, এগুলো বলবো। এখন প্লেসের ক্ষেত্রেও আমরা সিমিলার ওয়েতে শুরু করতে পারি, বাট প্লেস যেহেতু এটা, এখানে আমরা বিভিন্ন ধরনের আদার্স এক্সপ্রেশনসগুলো ইউজ করতে পারি। সো ফর এক্সাম্পল আমরা বলতে পারি যে আই উড লাইক টু টক অ্যাবাউট আ প্লেস হুইচ ইজ ফেমাস। Okay, I would like to talk about a place which is famous for its natural beauty. I would like to talk about a place which is famous for, you can say, crowds, which is famous for historical buildings, which is famous for tourist attractions. Also, directly place and number. I would like to talk about a place which is Kumila city. I would like to talk about a place which is Dhaka city. I would like to talk about a place which is Sylhet city. বুঝতে পেরেছি? So you can actually use this starting clause before starting your presentation in front of the examiner. অথবা আপনি বলতে পারেন the place I would like to talk about. Similar. ভাত আপনি এমনি খান আর এমনি খান, প্যাটের ভিতরে ঢুকবে। ওকে, সিমিলার। এখন আপনি ডিসাইড করেন কোনটাতে আপনি ফ্লেক্সিবল ফিল করছেন, কোনটা আপনার জন্য খুবই ইজি হয়ে যাচ্ছে। ওর আপনি আরো অনেক কিছু বলতে পারেন, লাইক আই এম গোয়িং টু ডিসক্রাইব আ স্পট। ইনস্টেড অফ সেইং প্লেস, ইউ আর সেইং দ্য স্পট দ্যাট মিনস a lot to me, যেটা আমার কাছে অনেক কিছু মিন করে। ওকে, যেটা আমার কাছে অনেক বেশি প্রিয়, হুইচ ইজ ঢাকা সিটি, হুইচ ইজ কুমিল্লা সিটি, হুইচ ইজ northern part of the country. You can say, you can bring that place name. If I had to pick one place that stands out, it would be Dhaka city. If I had to pick one place that stands out, it would be Sylhet city. It would be Moimunching. It would be Chattogram city, kind of like that. Okay, so there's a lot of things that you can actually talk about before starting your presentation in front of the examiner. But I would suggest you go with the easiest one. আমি সবসময় সাজেস্ট করি একদম ইজিয়েস্ট ওয়ানটা দিয়ে আপনি শুরু করেন, প্লেসটার নাম বলেন, then talk about place related vocabulary, then talk about your overall experience in that particular place. Okay, so the most famous one, I would like to talk about a place which is famous for this, and then you can start directly
talking about the place. This is what my favorite is. But still, আপনি যদি আরো অনেক কিছু শিখতে চান, আরো অন্য ওয়েতে বলতে চান প্রেজেন্টেশনের জন্য, আপনার নিজের স্কিল বাড়ানোর জন্য, you can also go with the others. Okay, so there are so many. You can also go with these, but I would suggest you just first start with this one, straightforward, giving the answer and start talking about the place. So, for example, Saiful Bhaiya, can you hear me, Saiful Bhaiya? So, Saiful Bhaiya, Yes, you are just sir. going to use this one, okay? The first one. Now, your cue card is describe a city that you have recently visited. Okay. I'm going to describe a city that means lot to me, which is Dhaka city. Okay, প্রথমটা দিয়ে ইউজ করেন, প্রথমটা ইউজ করে বলেন তো। Okay. I would like to talk about the city which is Dhaka city. ঢাকা সিটি, গ্রেট। অ্যান্ড আপনি এভাবে বলেন, আই উড লাইক টু টক অ্যাবাউট আ সিটি দ্যাট ইজ ফেমাস ফর। এখন এটা কি নামে মানুষ জানে, কিভাবে পরিচিত, ওকে, ওইটা বলে দেন আপনি বলেন, Okay. অ্যান্ড দ্যাট ইজ ঢাকা সিটি। Okay. I would like to talk about a city which is famous for uh, its natural places like it is Rajshahi city. Okay, it's Rajshahi City. Okay, I would like to talk about a place which is famous for natural beauty, where so many tourists visit every year, and that is nothing but the Rajshahi City. What an amazing place to visit. Okay, so try to actually Okay. give a little bit introduction about the place before starting this one. The place, obviously, place মানে the place তো obviously কোনো না কোনো কিছু কারণে তো famous হবে, তাই না? So just talk জি about this one. Go for it. বুঝতে পেরেছি ভাইয়া? জি ভাই। All right, great. Thank you very much, Bhaiya. Let's move to another person, Mohammed Chuel Bhai. Can you hear me, Mohammed Chuel Bhai? Guys, you can raise your hand. তাহলে আমার জন্য ইজি হবে আপনাদের সবাইকে আগে নিয়ে আসার জন্য। Okay, Chuel Bhai, can you hear me? Yes, Bhaiya, I'm hearing you. Okay, Chuel Bhai, first ক্লাসটা দিয়ে আপনি হচ্ছে একটা প্লেসের ইন্ট্রোডাকশন দিবেন, okay? So your cue card is describe a place you have recently visited. Okay. I would like to talk about a place which is Cox's Bazar. I have recently visited, which is located Cox's Bazar. I already mentioned. Okay, directly said, I would like to talk about a place which is famous for its natural beauty and also beaches in our country, and that is Cox's Bazar. So I have recently visited, maybe it was a month ago, when we planned to visit Cox's Bazar with my family and my friends. Okay, the introduction দিলেন যে Okay, Bhaiya. যেটা কিনা বিচ নিয়ে অনেক বেশি পরিচিত, যেখানে মানুষ হলিডে অথবা বলতে পারেন, I would like to talk about a place which is famous for holiday vacation in our country, and that is nothing but the Cox's Bazar, as it's an amazing place to visit in that particular time. Okay, Bhaiya? The longest sea beach in the world. Yeah, longest sea beach in Okay, the Bhaiya. world. You can talk about this one as well. All right, বুঝতে পেরেছি ভাইয়া? Yes, Bhaiya. Okay, please unmute yourself. All right, so Shahnaz Apu. Can you hear me, Shahnaz Apu? জি ভাইয়া শুনতে পাচ্ছি। Okay, your cue card topic is describe a crowded place you have been through or you have visited. I would like to talk about a crowded place which I have been to. The place I am talking about is New Market in Dhaka. I visited this place a few months ago with my family. We went there to buy some clothes and other necessary things. When we arrived, I noticed that the place was extremely crowded. There were a lot of people walking around, shopping, and bargaining with shopkeepers. All right, great. But Thank you very much, Apu. Thank you very much. Now, এতটুকু চলবে আপু, but your introduction was fantastic. Thank you very much. We got to know everything. একটা ফিনিশ লাইন এভাবে দেওয়া যাবে যে so that was a crowded place I have been to and I still remember it quite clearly. Yes, you can say this one. মানে হচ্ছে জাস্ট রিপিট করেন যে কোয়েশ্চেনটা করছে, যেভাবে শুরু করছেন ওই শুরু করার প্যারাফ্রেজ করে দেন, জাস্ট একটু সিম্পল। ওকে, দ্যাট ওয়াজ দ্য ফেভারিট প্লেস দ্যাট আই হ্যাভ ভিজিটেড, অ্যান্ড দ্যাট ওয়াজ দ্য প্লেস দ্যাট আই enjoyed spending time, and that was the place I visited recently.
something like that. Okay, just first জায়গাটা প্যারাফ্রেজ করে দেন। ওকে আপু, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। সো আই থিঙ্ক আমরা সবাই পারবো না এই ধরনের ক্লোজ দিয়ে স্টার্ট করতে। আমাদের কথা হচ্ছে স্ট্রেট ফরওয়ার্ড ডিরেক্ট অ্যান্সার দিব, পরে বাকি আমরা সামলাই নিব। বাট আমরা শুরু করার আগে আমাদের এক্সট্রা অনেক ইনফরমেশন না দিয়ে আমরা স্ট্রেট ফরওয়ার্ড দিব, কারণ আমরা অনেকেই বলি well there are so many favorite places in our country where you can visit as a foreigner, and these places are quiet, and also these places are really peaceful. So among them, I would like to talk about Rangamati that I went recently. You can also start this one, but you should not actually waste your time and making yourself difficult, okay, before answering the question. So just go straight for. I would like to talk about Rangamati, which is obviously a natural and picture-cute place in our country. And though there are so many places in our country, but Rangamati is one of the famous. So আপনি এই জিনিসটা পরেও বলতে পারেন, instead of saying আগে আপনি এটা পরেও বলেন, কোনো সমস্যা নাই, কিন্তু সামনে যখন বলতেছেন মেক শিওর যে আপনার কথা বলার ফ্লোটা আপনার ন্যাচারাল ওয়েতে স্পিকিং করা যেন মেনটেন থাকে, আপনার ফ্লুয়েন্সিটি যেন মেনটেন থাকে, and আপনি যেন ভালোভাবে ওই জায়গাটা উপস্থাপন করতে পারেন। সো এই জিনিসটা একটু মেনটেন করবেন। ওকে, অলরাইট, গ্রেট। সো দিজ আর দ্য স্টার্টিং থিংস দ্যাট ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি রিমেম্বার। সো ডিসাইড করেন কোনটা নিয়ে আপনি বেশি বেশি চর্চা করবেন, কোনটা বেশি বেশি বলার চেষ্টা করবেন। সো হোপফুলি ইটস গোনা বি রিয়েলি আ পিস অফ কেক ফর ইউ টু ইন্ট্রোডিউস দ্য প্লেস দ্যাট ইউ আর গোনা বি টকিং অ্যাবাউট। লেটস মুভ ফরওয়ার্ড। এখন আমি একটু আগে বললাম যে অনেক ধরনের প্লেস হইতে পারে, ন্যাচারাল প্লেস হইতে পারে। সো ন্যাচারাল প্লেসেসের মধ্যে আমাদের কী কী হতে পারে, লাইক বিচেস, মাউন্টেন্স অ্যান্ড পার্কস। এখন এই ধরনের কিউ কার্ডগুলো যদি আমরা একটু দেখি, আসলে কোন ধরনের কিউ কার্ডসগুলো আসতে পারে আন্ডার ন্যাচারাল প্লেসেসের মধ্যে, লাইক describe a beach you enjoyed visiting. Okay, this is going to be a natural place. Also describe a national park or natural reserve in your country. So national reserve, so এখানে অস্ট্রেলিয়াতে ন্যাশনাল রিজার্ভস এখানে প্রচুর পরিমাণ। So it means a park. Okay, remember this one. National reserve means like a park, like আপনি রমনা পার্ক নিয়ে কথা বলতে পারেন খুব ভালোভাবে, খুব সুন্দরভাবে কাপলদেরকে নিয়ে। Okay, describe a quiet place where you like to go to relax. Okay, so describe a beautiful place in nature that you have been or you have seen. Describe a mountain or hill you would like to climb. Describe a river, lake, or sea you have visited. So these are actually, QCAS topics that under you can put under natural places. You can consider them natural places. All right, so just remember this one. So if you get this kind of questions in your exam, just talk about a natural place. That's it. Just say the name and go with all the natural and others place related adjectives, idioms, so that you can actually ensure the best band score in your IELTS speaking test. All right, let's practice first, and then we would actually go to another topic. Okay, another place related topic. So for example, this is Cox's Bazar. So this is a Cox's Bazar. Is it a Cox's Bazar, bhaiya? I have never been to Cox's Bazar. Is it Cox's Bazar? Do you guys হয় না, না? maybe না। I will not এটা consider. এটা তো Maybe নেপালের how ইয়ের মতো দেখা যাচ্ছে। I don't know, bhaiya. I uh, actually searched. it's I not. searched in I think online and I it's. got this picture. It's Cox's Bazar. I have not seen this at Cox's Bazar. Maybe it has recently inaugurated. Oh, whatever. Okay. Maybe. Okay. Think about this one is the Cox's Bazar. Okay. Think about this is the Cox's Bazar. All right. So remember one thing, place related কিন্তু কিছু follow up questions থাকে. So first of all, আমরা চেষ্টা করব প্লেসটার নাম বলা, and প্লেসটা কোথায় located, and প্লেসটা কিভাবে ফেমাস। তিনটা জিনিস ফার্স্ট শুরু করার আগে I would like to talk about a place that is famous for its natural beauty, its beaches and holidays among youth, among all other people, among all kind of people, and that is Cox's Bazar. It is located northern part of the country, you can say. So এই যে আমরা কিন্তু ফার্স্ট প্লেসের নাম বললাম, কোথায় এটা, কিভাবে ফেমাস, এই জিনিসটা দিয়ে আমরা ইন্ট্রোডাকশন দিলাম। দেন আমরা বলতে পারি যে কবে গিয়েছিলাম। সো ইট কুড বি লাইক ইন 2021। কিভাবে গিয়েছিলাম, প্ল্যানটা কিভাবে হয়েছিল, ওইখানে যাওয়ার পর হোয়াট হাউ ডিড ইউ অ্যাকচুয়ালি গো, আমরা ওইখানে কিভাবে গিয়েছিলাম, বাসে গিয়েছিলাম, গাড়িতে গিয়েছিলাম। সো ইউ ক্যান অলসো টক অ্যাবাউট দিস জার্নি, কার সাথে গিয়েছিলাম, ওইখানে গিয়ে কী করেছিলাম, অ্যান্ড এক্সপ্লেন কীরকম ফিল করেছেন। সবগুলো প্লেসের ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের এই ধরনের কোয়েশ্চেন্স বা ফলো আপগুলো থাকতে পারে। So try to make a story that can actually bring all the follow-up questions, so that you don't need to actually go one by one. So do not follow this one. If you stuck somewhere, just try to actually bring some topics from here. Just see one of the follow-up questions and then just start going on this one. All right. So think about this is the Cox's Bazar. Okay. Always
everyone just think about this is a Cox's Bazar, and এখানে হচ্ছে আমাদের স্টার্টিং ক্লসেস গুলো আছে। সো এখান থেকে আমরা স্টার্টিং ক্লস গুলো নিব, এখানে একটা একটা আইডিয়া আমরা রিভিল করব, আর আপনারা চেষ্টা করবেন একটা একটা সেন্টেন্স মেক করার জন্য। দিস ইজ হাউ উই ক্যান অ্যাকচুয়ালি কভার অ্যাট লিস্ট 2 মিনিটস। ওকে, সো ফার্স্ট ওয়ান ইজ কক্সেস বাজার। সো আমরা রিভিল করে দিলাম কক্সেস বাজার। তাহলে কি হবে, like the place I would like to talk about today is one of the most popular places in our country, and it's really famous for its beaches and natural beauty, and that is Cox's Bazar. ওকে, ফার্স্ট অপশনটা রিভিল করার কারণে আমাদের এখানে কক্সেস বাজার মানে এভাবে হয়েছে আমাদের উত্তরটা। সেকেন্ড আমরা কি করবো, আরো কিছু জিনিস অ্যাড করবো। সো ফর এক্সাম্পল ইটস অ্যান অ্যাট্রাকটিভ এনজয়েবল, যেখানে আমি বললাম ওয়ান অফ দ্য ফেমাস, আপনি বললেন অ্যাট্রাকটিভ এনজয়েবল প্লেসেস ইন আওয়ার কান্ট্রি। ওকে, অ্যান্ড দেন কবে গিয়েছিলাম, আই ওয়েন্ট দেয়ার 2 months ago. So for example আমি বলতে পারি I would like to talk about a place where I went 2 months ago, and it's famous for its beaches, natural beauty, and it's so attractive and enjoyable among youth people, and also for all ages people as well. So it's nothing but the Cox's Bazar that I would like to talk about today. All right. সো আমি কিন্তু ডিফারেন্ট ওয়েতেও শুরু করলাম। সো ইটস আপ টু ইউ কীভাবে আপনি আপনার ন্যাচারাল ফ্লুয়েন্সিটা বজায় রাখবেন অ্যান্ড কীভাবে বলবেন। অলরাইট, সো তিনটা জিনিস রিভিল করলাম, কিছু অ্যাডজেক্টিভ ইউজ করবেন কক্সেস বাজার, অ্যান্ড আমি ওই সময়টা ওইখানে গিয়েছিলাম। লেটস ব্রিং সাম পিপল ফ্রম our students okay in the list, and then we would see how they actually organize their answer. Let's start with Nasiruddin Bhaiya. Nasiruddin Bhai, can you hear me? নাসিরুদ্দিন Yes. ভাইয়া, সো জাস্ট এই তিনটা অপশন যেহেতু ওপেন হয়েছে, এই তিনটা অপশন দিয়ে আপনি সুন্দর করে একটা কিউ কার্ড অ্যান্সার দিবেন। ওকে, আর স্টার্টিং একটা ক্লোজ এখান থেকে আপনার Uh, যেটা ভালো লাগে এটা বলবেন। ওকে, লেট মি অ্যাকচুয়ালি গিভ ইউ আ কিউ কার্ড। ওকে, okay. অলরাইট, সো talk describe a peaceful place you have recently visited. আচ্ছা, আমি একটু ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, আমার মনে হয় ভয়েসটা একটু ভাঙা, আপনার মনে হয় আমি No, 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 নিজের মতো কথা বোঝা যাচ্ছে কিনা আমি জানি না। yes, it's crystal clear ভাইয়া। আচ্ছা, একটু কি বলবেন যে আমি আসলে কোন তিনটা বিষয় নিয়ে মানে I mean কথা বলতে like হবে? place এর নাম বলবেন। হ্যাঁ, ওকে, then আপনি ওই প্লেসটা নিয়ে কিছু অ্যাডজেক্টিভ বলবেন। It could be a picture cube place, it could be attractive place, it could be incredible place, and you will say when did you go there. All right, ওকে, রাইট। yes, describe a peaceful place you have recently visited. I'd like to talk about a place which is famous for its enormous beauty, and I would like to. I went there a couple of months ago. It is not only for its natural beauties, but I would like to say there are also some modern and enormous architecture we can found there. That's why I would like to say. But It's what's the place one of ভাইয়া, the আপনি কিন্তু এখনো প্লেসটা রিভিল করেন নাই। Cox's Bazar. আমি বলিনি Cox's Bazar. I don't think so. I Oh, don't know. sorry. Okay, Sorry, no আমি problem মনে ভাইয়া। Can you please start from the beginning? definitely. আমি আবার Yes. বলি কেন। Describe a peaceful place you have recently visited. The place I would like to talk about, it's Cox's Bazar. It's nothing but Cox's Bazar. I went there a couple of months ago with my friends and relatives. It's really enjoyable for me, not only for its natural beauty, but also it's had a wonderful modern architecture, I would like to say. All right, Beth. Thank you very much. Thanks a lot. Daisy Apu, can you hear me? Daisy Apu? Yes, Bhaiya. All right, so we are going to actually reveal another option for you, okay? So all together আপনি তিনটা বলার সাথে ওইটাও অ্যাড করার চেষ্টা করবেন, ঠিক আছে? Okay. আচ্ছা, ওকে। তো রিভিল হচ্ছে আই ওয়েন্ট দেয়ার উইথ মাই ফ্যামিলি, এগুলো তো অলরেডি আপনি বলতে পারেন। ওকে, আর ট্রুলি পিকচার কি স্পট, এটার আপনি অন্যান্য অ্যাডজেক্টিভ গুলো দিয়ে ইউজ করতে পারেন। ইনক্রেডিবল প্লেস, অ্যামেজিং প্লেস। ওকে, দিজ আর দ্য কি ওয়ার্ডস ফর ইউ সো দ্যাট ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি create a story. Now, the cue card is for you. Okay, describe a quiet place you want to visit. Okay. Well, the location that immediately comes to my mind is Cox's Bazar. I went there 2 months ago with my partner.
which is attractive and enjoyable place I have ever known. This place is truly a picturesque place, I can say. It has also a large greenery and sometimes a historical vibes, and it gives me a wonderful opportunity to connect nature. And this place is famous for the longest beach in the world. All right, so this is the place I well, want to go. Remember, this one, the cue card was I want to go, not I went. Okay? It means no, like, আপনি এখানে একটা অপশন দিছে I went there 2 months ago. no, these are the options. You can actually modify them according to the keywords. I mean, a cue Okay, card. okay. Okay, no problem. It was fantastic. Thank you very much. But thank you very much. Okay. So all right, guys. এখানে যা আছে তাই যে ব্যবহার করতে হবে এরকম না, তার রিলেটেড। ধরেন পিকচার কিউ, এখন পিকচার কিউর সাথে আপনি এটা না বলে বলেন ইটস আ ব্রেথ টেকিং প্লেস। সো দিজ আর দ্য জাস্ট অপশনস। সো আমি এগুলো অপশনসগুলো কেন রিভিল করছি? থিঙ্ক অ্যাবাউট দিস, that you took 1 minute time and you took these notes. So চিন্তা করেন যে আপনার সামনে এই নোটসগুলো আছে। সো আপনি যেন এইগুলোর সাথে প্র্যাকটিস করতে পারেন, এগুলোর সাথে ইউজ টু হতে পারেন, এই জন্য আমি এই নোটগুলো আস্তে আস্তে রিভিল করছি, যেন আপনি বুঝতে পারেন যে ইফ দেয়ার আর সাম নোটস, if there are some really good notes, some idioms, some collocations in my notes, then I can easily talk about any kind of topic. ওকে, এই জন্য একটা একটা রিভিল করছেন। আর একটা কথা হচ্ছে সময় স্বল্পতার কারণে আমরা হয়তো একটা মানুষের কাছ থেকে একটা অপশন বেশি জানতে চাচ্ছি আর কি, instead of going with the full mock test. Okay, so এই জন্য আর কি একটা একটা রিভিল করছি যেন সবার আইডিয়া হয়ে যায়, সবাই যেন বুঝতে পারে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আপু, but it was good. All right, let's move to another person. Okay, let's move to Shishir Dash. Shishir Dash, can you hear me, bhaiya? Shishir Dash. Is where Okay, so these are the options. These are the keywords that you have taken notes during your 1 minute time preparation. Okay, 1 minute preparation time. So now the cue card is here for you. Describe a peaceful place you want to visit. peaceful place. Yes, peaceful place you want to visit. Um, Okay, the directly. place I would like to. Yeah, go on, Bhaiya. Sorry, Ji go on. bhaiya. Go on, Bhaiya. Yep, sorry. The place I would like to rebuild. The peaceful place I would like to reveal is located in my hometown, which is in Faridpur. So Faridpur is which is located. Which is Okay, very we understand. Bhaiya. Okay, make it easy. Okay, take the first clause. এখান থেকে ভাইয়া প্রথম ক্লোজটা বলেন। Can you hear me, Bhaiya? জি ভাইয়া, the এই প্রথম place I লাইনটা would বলেন। like to talk about ওকে, আমি জাস্ট today. এই মার্কারে মানে এই যে কার্সরটা এক জায়গায় নিব, আপনি ওইগুলো জাস্ট অ্যাড করে দিবেন, ঠিক আছে? ওকে, এখানে আসলাম। The place পুরোটা বলেন। the place I would like to talk about today is Cox's Bazar. I went there 2 months ago, which is attractive and enjoyable, and which is famous for or popular for. যে কোনো একটা নেবেন। দেখেন আমি বলি সেম ওয়েতে, আমি যখন মাউজের কার্যাটা নিচ্ছি, লাইক দ্য প্লেস আই উড লাইক টু টক অ্যাবাউট টুডে ইজ কক্সেস বাজার। I went there 2 months ago with my family members and it was a fantastic trip in my life that I actually completed. So Cox's Bazar obviously is an attractive and enjoyable place for every kind of people, every ages people. They actually go there in their holiday, could be to enjoy their vacation. So this is famous for the longest sea beach in the world. So it has got natural beauty. It has got all the amazing things that you are looking for to enjoy your holiday. So yeah, as I told you, I went there with my family members. Sometimes I also prefer going different sort of places for enjoying my
hectic life, with my friends. So yeah, sometimes I also prefer with my family. It's absolutely a breathtaking place in every sense of words. What I mean by that, whenever you actually in Cox's Bazar, you'd feel the fresh air, you'd feel the fresh nature. Without any kind of pollution, you can see how much excited to enjoy that particular things. It's obviously incredibly lively and energetic. People are coming from different background, different tradition, different culture. So they are coming here, they're bringing their culture, they're bringing their joy, they're bringing their happiness there, and then spread with other people. So that's how people are enjoying, especially the kids are really সো এনার্জেটিক ইন দ্যাট পার্টিকুলার প্লেস। বুঝতে পেরেছি? শুধুমাত্র যে একটা, একটা লাইন বলবো এরকম না। এটার পিছনে কিছু ব্যাকগ্রাউন্ড আমরা বলার চেষ্টা করব। ঠিক আছে ভাইয়া? অ্যান্ড আই থিংক ইউ নিড টু ইমপ্রুভ আ লট ভাইয়া। ওকে? স্যার একটা জি জি কোশ্চেন করতে পারবো স্যার একটু? ইয়েস প্লিজ ভাইয়া। আমরা যদি কোনো কিছু এক্সপ্রেস করতে যেয়ে কোনো ভুল ইনফরমেশন দিই, সেটা কি আমাদের মার্কস কে নেগেটিভ ভুলটা কনফিডেন্সলি দিবেন না, কোনো মার্কস কাটবে না। বাট ভুল জায়গায় ইনফরমেশনটা দিলে জায়গাটা যেখানে আপনি ইনফরমেশন দিচ্ছেন ওই প্লেসটাই যদি গ্রামাটিক্যালি ইনকারেক্ট হয় তাহলে মার্ক কাটবে। মানে ওই প্লেসের সম্বন্ধে ভুল তথ্য হইলে সমস্যা নাই, কোনো তেমন? সমস্যা নেই ভাই, কোনো সমস্যা নেই। আচ্ছা, Because they ধন্যবাদ। are here to judge your language, not your information. So আপনার ল্যাঙ্গুয়েজ, আপনার স্টোরি, আপনার কথা বলার ধরন, আপনার pronunciation, আপনার coherence and cohesion, আপনার vocabulary, grammatical range and accuracy. These are the things they would actually consider except any other things. Okay? থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। All right, Beth. Thank you very much. Okay. Who wants to actually speak? Yeah, me. Okay. Please name. JBC. Okay, জিহাদ ভাই। অলরাইট স্যার, জিহাদ ভাই, আমি হচ্ছে আর কিছু জিনিস আপনাকে এখানে রিভিল করে দিলাম। নাও দ্য কোয়েশ্চেন ফর ইউ ইজ দ্যাট okay, so talk about a peaceful place that you have visited recently. I would like to talk about a place I have visited recently, which is the name of Cox's Bazar in Bangladesh. And I visit Cox's Bazar with some friend, and I enjoy the place with there. And I also visit some natural beaches like Inani and etc. And here I noticed some people there are also catching fish, and some people they are selling fast food, and also some people they are driving car, and some people they are doing something, and it is also so beautiful place. And even All right, Beth. Thank you very much. Thank you. Appreciate Beth. The way you speak, it was fantastic. And yep, there could be a lot of things that you could actually bring, like idioms, collocations, by the way. No problem, guys. Hopefully, আমাদের এই ন্যাচারাল বিচ কিংবা বলা যায় আমাদের ন্যাচারাল প্লেস নিয়ে কোনো ধরনের প্রবলেম হবে না। সো সেই ক্ষেত্রে আমরা কিছু ইডিয়ামস, কিছু কলোকেশন নিয়ে আসতে পারি। সো ফর এক্সাম্পল, ইটস এ হিডেন জিম। যদি এমন কোনো কিছু হয় যেটা খুব কম মানুষই জানে, ওই জিনিসটা নিয়ে আপনি কথা বলতে চাচ্ছেন, ইন দ্যাট কেস আপনি বলতে পারেন ইটস এ হিডেন জিম। ইটস এন ইডিয়মেটিক এক্সপ্রেশনস। Miles away, you can take it as a collocation. So it's a miles away from my nearest town, and it's a hotspot for young travelers, it's a hotspot for couples, it's a hotspot for family travelers, okay, which is located in the heart of something like that. So hopefully you guys actually understood to talk about a peaceful place. So কারো কোনো প্রবলেম হবে peaceful place কিংবা quiet place, এই ধরনের প্লেস নিয়ে কথা বলতে কারো কোনো প্রবলেম হবে ন্যাচারাল প্লেস নিয়ে, এই স্পেশালি এই টপিকের উপরে? ভাইয়া এগুলা কি idioms? হ্যাঁ, ইডিয়মস ভাইয়া, ইডিয়মস, কলোকেশনস আমরা আমরা অনেক অ্যাড করে দিয়েছি ভাইয়া। ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট দিস ওয়ান, যে ভাইয়া এই কলোকেশনস ইডিয়মসগুলো আমাদের লাগবে, ডোন্ট ওয়ারি। সো আমরা অনেক কিছু অ্যাড করে দিয়েছি। আই উড বি অ্যাকচুয়ালি শেয়ারিং উইথ ইউ গাইজ জাস্ট ইন এ শর্ট মোমেন্ট, জাস্ট 1 সেকেন্ড, লেট মি অ্যাকচুয়ালি শেয়ার উইথ ইউ। সো আমাকে একটু কাইন্ডলি সবাই অ্যানসার করবেন যে আমাদের এই জায়গাটাতে কোনো প্রবলেম হবে কিনা, যে ন্যাচারাল বিউটি নিয়ে কথা বলতে কারো কোনো সমস্যা হবে কিনা। Guys, would you face any kind of difficulties to talk about natural beauty, natural places? আমার কথা কি আপনারা বুঝেন নাই? প্র্যাকটিস করলে মোটামুটি মনে বলতে হয় পারবো, পারা যাবে। হ্যাঁ, কিন্তু হ্যাঁ, practice পারা যাবে, কিন্তু প্র্যাকটিস করতে হবে মোস্ট All প্রবাবলি। right, so practice করতে হবে, that's the thing, okay, practice করতে হবে। বাট আমি যা বলতে চেয়েছিলাম বুঝতে পেরেছেন তো? জি ভাইয়া। বুঝা গেছে, জি ওকে, স্যার। সো সেক্ষেত্রে জি আমরা ভাই। আরো অনেক ইডিয়মস আনতে পারবো, অনেক ধরনের ওয়ার্ডস নিয়ে আসতে পারবো, ওকে, লাইক আনফরগেটেবল ট্রিপস,
সরি ট্রিপ আপনি বলতে পারেন সো ইট ওয়াজ অ্যান আনফরগেটেবল ট্রিপ, অথবা বলতে পারেন আই ওয়ান্ট টু ভিজিট অ্যাগেন উইথ মাই ফ্যামিলি মেম্বার্স, লাইক পিসফুল রিল্যাক্সিং বিউটিফুল সানসেট দ্যাট ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি experience of blue water, longest natural sea beach. To talk about Cox's Bazar, delicious food. You can also talk about the foods, took many photos, something like that. Whatever you did actually in that particular place. So let me actually show you some vocabulary that you can actually remember to talk about any kind of place. Okay, for natural place, you can say breathtaking, which meaning is like extremely beautiful. Okay, so you can say Cox's Bazar is a breathtaking place to visit. All right, so you can also use this one in different contexts. The view from the hill was absolutely breathtaking, like শ্বাস নেওয়ার মতো, like একদম মনোমুগ্ধকর একটা জায়গা. So these are the vocabulary that I'm actually providing you related to place. So এখানে যতগুলো vocab আছে আপনারা চেষ্টা করবেন সবগুলো একদম মুখস্থ করে ফেলা, and এগুলোকে বারবার ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের প্লেস নিয়ে কথা বলা, লাইক আমরা বলতে পারি picture queue, not picturesque. Okay, it's a picture queue, scenic, stunning, peaceful. Okay, so there are so many. You can also go for this one, and there are others as well, like idioms আছে আমাদের, like a breath of fresh air. It's idiomatic expressions মানে হচ্ছে something refreshing and enjoyable, a breath of fresh air, got away from the hustle and bustle. Got away from the hustle মানে হচ্ছে সিটি লাইফ বা একদম যেখানে প্রচুর পরিমাণে ক্রাউড, যে লাইফটা আপনার পছন্দ না ওইটা থেকে একটু দূরে যাওয়া, kind of like that. Recharge my batteries. Okay, collocations, a breathtaking natural beauty. It's a collocations. আমি আগে বলছি collocations it's a group of words. So fresh sea breeze. You can so say this one, like pleasant wind from the sea. So don't worry guys, আপনার যে আজকে সবগুলো ব্যবহার করতে হবে and সবগুলো জানতে হবে, it's not like that. আমি আপনাকে বলছি শুধুমাত্র এখানে যেই ওয়ার্ডস গুলো দেওয়া আছে, যেই vocab গুলো দেওয়া আছে, just only these আর ফেয়ার এনাফ। শুধুমাত্র এই জিনিসগুলো শিখবেন টু টক অ্যাবাউট প্লেস। এর আগে আমরা কিছু শিখেছিলাম টু টক অ্যাবাউট পিপল, অ্যান্ড এখন কিছু শিখছি টু টক অ্যাবাউট প্লেস। সো পিপল প্লেস যখন একটা জায়গাতে আপনি দুইটার কম্বিনেশন করতে পারবেন, অ্যান্ড সামনে আরও যে জিনিসগুলো আমরা শিখবো ওইগুলো যখন আপনি কম্বিনেশন করে কথা বলতে পারবেন, দেখবেন আপনার ইংলিশ অ্যান্ড আপনার লেভেলটা অন্য একটা লেভেলে চলে যাবে, অ্যান্ড ইউল গাইজ উইল গেট দ্য হাইয়েস্ট ব্যান্ড স্কোর inshallah in your IELTS speaking test. So guys, let's go for practice. আমি জানি যে আপনারা অনেকে বুঝতে পেরেছেন, so let's go for practice so that আপনারাও নিজেরা এটা রিয়েলাইজ করেন যে আপনাদের বোঝাটা হয়েছে, and you guys can also apply this information. Okay, so আমি এখন আপনাদেরকে 2 থেকে 5 মিনিটের জন্য ব্রেকআউট সেশনে পাঠিয়ে দেবো। 2 থেকে 5 মিনিট না, আপনাদেরকে অলমোস্ট 8 মিনিটস দেওয়া হলো পার পারসন, আপনাদেরকে 4 মিনিটস করে। ওকে, per person 4 minutes করে আপনারা ওইখানে যাবেন, and you guys are going to just ask one simple questions to talk about a peaceful place that you have recently visited. That's it. Talk about a peaceful place you have recently visited. This is your cue card. Okay, so আমি হচ্ছে ব্রেকআউট রুম তৈরি করছি, 8 মিনিটের জন্য আপনি একটু যাবেন, শুধুমাত্র টক অ্যাবাউট পিসফুল প্লেস, অন্য কোনো টপিক নিয়ে না। সো এটা কারণ আমি এখন এখানে সবাইকে জিজ্ঞাসা করতে পারছি না, তাহলে ইট উইল টেক আ লট অফ টাইম ফর আস। ওকে, সো আপনারা যখন এটা ক্লিয়ার হয়ে যাবেন, প্র্যাকটিস করে আসবেন এখানে, দেন উই উইল মুভ আনাদার টপিক। ওকে, সো দিস ইজ হাউ উই ক্যান এনশিওর দ্যাট আমাদের পুরো প্র্যাকটিসটা খুব সুন্দর অ্যান্ড অর্গানাইজ ওয়েতে হবে ইনশাল্লাহ। সো আমি 2 জন করে দিচ্ছি আপনাদেরকে, অনেক গ্রুপে হয়তো বা একজন লিভও নিতে পারে, ডোন্ট ওয়ারি। আপনারা আমাকে মেসেজ করবেন বা আমি ঘুরে দেখবো যে কোন গ্রুপ থেকে লিভ নিয়েছে, সো দ্যাট আমি আপনাদেরকে অ্যাসাইন করে দিতে পারি একটা গ্রুপে। সো কাইন্ডলি একটু সবাই যান, আপনাদের হাতে 8 মিনিট সময় আছে, একজনকে 4 মিনিট করে সময় দিবেন, অ্যান্ড ইউ গাইজ অবভিয়াসলি টক অ্যাবাউট আ পিসফুল প্লেস। ওকে, কিভাবে বলবেন, সুন্দর করে বলবেন, যা আছে ইনফরমেশন সেগুলো দেওয়ার চেষ্টা করবেন। সো গ্রুপস আর ক্রিয়েটেড, প্লিজ গো জয়েন অ্যান্ড প্র্যাকটিস অ্যান্ড জাস্ট রিটার্ন টু দ্য মেইন সেশন। প্লিজ এভরিওয়ান গো অ্যান্ড জয়েন। And পাশাপাশি আপনাদের কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে you guys can ask. Yep. Alright, go and join please everyone. সবাই কিন্তু জয়েন করে ফেলছে, আপনারা জাস্ট এই একটা জিনিস প্র্যাকটিস করে আসেন, এটা প্র্যাকটিস করার পর আমরা আরেকটা টপিক নিয়ে আলোচনা করব। ডোন্ট ওয়ারি। ওকে, সবাই যান, একটু সবাই যান, সবাই কিন্তু জয়েন করে ফেলছে আলহামদুলিল্লাহ। সো ইয়া, এই সুদর্শন চাকমা এন্ড আনোয়ার ভাই, আপনারা শুরু করছেন না কেন? জি ভাই, বের হয়ে গেলাম কেমনে যে জানি না তো। বের হন নাই ভাই, এটা হচ্ছে একটা ব্রেকআউট রুম, এখানে শুধুমাত্র আপনারা 2 জন থাকবেন। ওকে, এন্ড প্র্যাকটিস করবেন যা শিখেছি এতক্ষণ, তাই একটু প্র্যাকটিস করে দেন হচ্ছে আপনার মেইন সেশনে চলে আসবেন। জি জি, ঠিক আছে, ওকে ভাই। সো সুদর্শন চাকমা ভাইকে একটা কোয়েশ্চেন্স করবেন যে টক অ্যাবাউট
peaceful place that you want to visit, and Sudarshan Chakma Bhaiya will answer this one. Okay. Okay. Okay, boss. All right, Bhaiya, let's go. Yeah, Great. brother. Yeah. So do you wanna try first? Okay, brother. Now I am trying to my best. Oh, I would like okay. talk about my oh sorry ভাইয়া আমি শুরু করি আবার নাকি Okay, okay. I would like talk about Gandruk village, which is a beautiful mountain village in Nepal. I visited during my trip of Nepal with my favorite colleague Riaz Bhaiya. The village is surrounded mountain, green hills, and field. One of the thing I enjoy most was this village atmosphere and traditional lifestyle. The local people were very friendly and welcoming, and I also got opportunity to experience some Nepalese food and uh, traditional experience. I spend time here walking around the village, taking photos and taking photos. Lots of tourists. I still feel relaxed because of the sound of waves and the open sea. We also took a lot of photos and tried some local seafood. Overall, it was a memorable trip for me because I got a chance to escape my uh, escape escape from my usual routine and spend some time with friends. And I would definitely uh, someone to visit there. Hello, hello. জি ভাইয়া Yes, হ্যালো tried lots of and okay, okay, sorry. কি কেউ কি আসছে নাকি আপু? হ্যাঁ হ্যাঁ আপনি কন্টিনিউ করেন ওকে কি যেন বলতেছিলাম? Okay. I tried lots of traditional foods there, such as shutki mach and crab. This is my experience. আপু এতটুকু বলছি। ওকে সমস্যা নেই আচ্ছা আপনি বলেন। আমাকে করে না Okay, describe a peaceful place you want to visit. Well, today I would like to talk about a place which is famous for its natural beauty, that is Cox's Bazar. I have recently visited this place. It has the longest sea beach in the world. It was attractive and enjoyable place for me. I went there last year with my family members. We enjoyed a lot of activities. We walked along with bees. This views was breathtaking, and also picture. We saw picture cue sunset, and we tried a lot of seafoods like crabs, shrimp, and these foods are very tasty. If I get the chance, I would like to go Cox's Bazar again.
and it was a memorable place, and it was very peaceful place, and on top of that I felt very relaxed. On top of that, it gave me a sense of satisfaction, and it was memorable place for me. That's all. ওকে আপু, আমি 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 আপনাকে মেবি বলছিলাম যে কি বলে, ইউ ওয়ান্ট টু ভিজিট, মানে ভিজিট করতে চান না। ওকে, সমস্যা নাই। আপনি এই যে রিসেন্টলি ভিজিটেড বলছেন না, ওটা ঠিক আছে, ওটা ভালোই আচ্ছা, হয়েছে। না, ভাইয়া বলছিল যে মানে রিসেন্টলি হ্যাঁ হ্যাঁ, ভিজিটেড এটা নিয়ে কথা বলতে, এই জন্য ওকে ওকে, সমস্যা নাই আমার আপু, মাথায় ঠিক আছে। আসলে ছিল না যে। আচ্ছা, সমস্যা নাই আপু। ব্রেকআউট রুম এখন এন্ড হয়ে যাবে, আমরা ব্রেকআউট রুমে যাই। Be polite. ভাই গালিটা কে দিল এখানে? What? গালি দিছে? Be polite ভাই, এখানে তো গালি দেওয়ার কিছু নাই। Who was that? বুঝতে পারি না কে দিছে। মহিবুল্লাহ ভাইয়া? কাউকে দেখছেন গালি দিতে? হ্যাঁ, এটা আই গেস এটা শুভ ভাই আর নূর মোহাম্মদ, এদের দুজনের ভিতরে কথা হচ্ছিল। এখানে কারোর পাশে সিরাজগঞ্জ, এন্ড দেন ওইখান থেকে আরেকজন অপরপক্ষ থেকে গালি দিছে। ভাই আমার বাসা সিরাজগঞ্জ, আমার গালি দিছে, আমি শুনি নাই তো। আমি একটু কে কারে গালি দিছে ভাই? কে কারে গালি আমি দিল ভাই? ভাই আমি তো গালি শুনি দেয় নাই নাই ভাই, আমাকে। ওই যে আচ্ছা, it's okay, guys. ওকে ওকে, It's okay. Leave এটা ভাই it. একটা সাইড টপিক আর কি। All right, leave it, ওকে। guys, leave it. All right, guys. So, did you practice together in the breakout session? জি ভাইয়া। Yes, sir. All Yes. right. তাহলে বুঝতে পেরেছি তো না? ন্যাচারাল প্লেস আসলে কিংবা পিসফুল প্লেস আসলে কিভাবে কথা বলবো, জাস্ট আপনাদেরকে শিখতে হবে ইডিয়মস, জাস্ট আপনাদেরকে কিছু ভোক্যাব শিখতে হবে, এগুলো অ্যাড করতে হবে অ্যান্ড সুন্দর করে আপনার অ্যান্সারটাকে গুছাইতে হবে, দ্যাটস ইট। বাট স্টার্টিং বলেন, আইডিয়া জেনারেশন বলেন, দেন একটা টপিক জাস্ট উপস্থাপন করা, একটা প্লেস নিয়ে কথাটা শুরু করা, ওইটাতে কোনো প্রবলেম হবে আপনাদের? জি না ভাই। ইনশাল্লাহ হবে না। পারা যাবে আশা করি ইনশাআল্লাহ। Inshallah. The more you'll practice, the more you will be perfect in that particular topic. Okay, let's actually move forward কারণ আমাদের শেষও করতে হবে, তাই না? So আমাদের সবকিছু কভার করতে হবে। Now let's talk about হিস্টোরিক্যাল প্লেস বললে কি বলতে পারি? historical place বললে এটার হিস্ট্রি নিয়ে কথা বলতে পারেন, কবে এটা হয়েছে, কিভাবে হয়েছে, এটার পিছনের কাহিনী কি, দেন বিল্ডিং গুলো নিয়ে কথা বলতে পারেন, which we are going to actually talk about in upcoming slides. Okay, Talk about in Bangladesh, in my country, which places I would like to see. well, you can talk about Lalbagh Fort. লালবাগ ফোর্ট, আহসান মঞ্জিল, হ্যাঁ, আহসান মন্দির, হইতে লালবাগ পারে ফোর্ট, আর কি হইতে কি পারে আছে? আমাদের ময়নামতি হুম। হইতে পারে। So these are the historical places, এটা okay? History থেকে আসছে। All right, guys. Now let's talk about cities and countries. So cities and countries, obviously, just imagine a city, imagine a country. Obviously, there should be a lot of skyscrapers. There should be a lot of buildings, a lot of crowds, a lot of roads. I mean, roads are blocked. You can see traffic, horns, and everything comes with these two things, cities and countries. So cities বললে we can talk about our cities, but if you are outside of the country, then you can talk about other cities as well. Like I'm outside of the country. I'm outside of Bangladesh right now, so I can talk about Melbourne, where I'm living at the moment. Even I can talk about Sydney, where I have been through, once. So yeah, it's up to you how you're going to actually organize your answer. But when it comes to talk about city or country, obviously there should be a lot of different vocabulary. There should be a lot of different words related to talk about skyscrapers, people, culture, and ওই জায়গার যে environment, ওই জিনিসগুলো, okay? So কোন কোন ধরনের কিউ কার্ড আসতে পারে আমাদের এক্সামে? We can say like describe a city you have visited that impressed you. Okay? So যদি আপনি ভিজিট না করে থাকেন তাহলে কি করবেন? So that's why you need to actually prepare yourself in that particular concept as well. Okay. So if you did not actually visit this one, you would directly say, well, I have never visited another city, but I can talk about my city. You need to actually switch. Well, আপনি hypothetical situation যেতে পারেন. All right. As there are 764 কতটা সিটি আছে আমাদের দেশে? I don't know. Well, there are so many cities in our country. To be honest, I have never visited other cities in my entire life. But
I would like to visit Dhaka city, which is really hustle and bustle city. I know that, but there are so many skyscrapers, so there are so many important things that I should actually visit, and I think that would impress me a lot. You see, আপনি কিন্তু ভিজিট করেন নাই, কিন্তু আপনি কি বলছেন যে আমার ওই জিনিসগুলো দেখা উচিত, আমার এটা হয়তো বা ইমপ্রেস করবে, মানে ওই জায়গাটা আপনি নিয়ে আসবেন এইভাবে, কারণ আপনি তো ভিজিট করেন নাই। বাট আপনি যদি অলরেডি প্র্যাকটিস করে থাকেন অ্যান্ড আপনি যদি বলতে চান হ্যাঁ আমি একটা সিটিতে ভিজিট করেছি, তাহলে তো বিষয়টা একদম ক্লিয়ার। বাট কোথাও যদি আপনি ভিজিট না করে থাকেন অ্যান্ড ওই রিলেটেড কোনো কিছু আসলে আপনি চেষ্টা করবেন ফার্স্টে ক্লিয়ার করে দেন ওইটা নিয়ে হাইপোথেটিক্যাল বা ইমাজিনারি একটা অ্যান্সার দেওয়ার জন্য, যে হতে পারে এটা আমাকে ইমপ্রেস করতে পারে, হতে পারে ওই জায়গাটা আমার অনেক ভালো লাগতে পারে, হতে পারে ওই জায়গাটা আমাকে অনেক কিছু শিখাতে পারে, কাইন্ড অফ লাইক দ্যাট। ওকে, বুঝতে পেরেছি? Then আমাদের cities and countries এর মধ্যে আরো আসতে পারে, describe a capital city you would like to visit in the future. It could be Canberra, which is the capital city of Australia. It could be other cities in Switzerland, in in USA, in Bangladesh as well. Okay, you can directly talk about Dhaka. যেহেতু আমরা বাংলাদেশি সবাই আমরা ঢাকা নিয়ে কথা বলতে পারবো, আর ঢাকারই আপনি সুইজারল্যান্ড বানাই ফেলেন, ঢাকারই আপনি ক্যানবেরা বানাই ফেলেন, ঢাকারই আপনি মেলবোর্ন, সিডনি, সবকিছু ঢাকারই বানাই ফেলেন। It's going to be really easy for you to actually generate ideas and talk about this one with fluency. Then there could be another cue card, like describe a city that is famous for its nightlife. Obviously Dhaka city is famous for its nightlife. Okay, so এমন একটা সিটি নিয়ে কথা বলতে হবে যেটা তার রাত্রে যখন গভীর হয় তত বেশি জমজমাট হয়ে ওঠে। So you can talk about this. So in that case আপনার different sort of vocabulary নিয়ে আসতে হবে, যে রাতের মোমেন্টের বা রাতের সাথে আপনি অ্যাড করতে পারবেন এরকম কিছু অ্যাডজেক্টিভ নিয়ে আসতে হবে আপনার। Okay, like there are so many night owls in our city, especially in Dhaka city, who usually appear at night. So they get together, they enjoy their night, doing different sort of activities. So yeah, you need to use different sort of adjectives. All right, describe a country you would like to visit for the first time. সো যেখানে আপনি যেতে চাচ্ছেন এখন বর্তমান যে দেশটা নিয়ে আপনি রিসার্চ করতেছেন, অবভিয়াসলি আমি এটা ধরে নিলাম যে আপনারা যারা এখানে আছেন সবাই কোনো না কোনো দেশে মুভ করতে চান। সো ওই দেশটা সম্পর্কে একটু ভালো আইডিয়া নেন। ওই দেশ, কারণ আমরা অলরেডি কিছু ভোক্যাব শিখবো যেগুলো নিয়ে আমরা প্লেস নিয়ে মোটামুটি অ্যাড করতে পারবো। সো ওই দেশটা নিয়ে জাস্ট একটু আইডিয়া নেবেন, আর ওই ভোক্যাব আর ইডিএমস ওই কলোকেশনসগুলো আপনি জাস্ট অ্যাড করে দেবেন, দ্যাটস ইট, নাথিং এলস। ওকে, বাট রিমেম্বার দ্য টপিক you would like to, remember the topic you have visited, okay, and you went. So অলওয়েজ রিমেম্বার দ্য টেন্স, যে কোন ফর্মেটে চাইছে আমাকে কথাটা বলতে। না হলে আপনাকে বলছে ইউড লাইক টু, আপনি বললেন যে আমি এখন ভিজিট করব না, ওকে, বা আমি ভিজিট করেছি রিসেন্টলি। ইটস নট লাইক দ্যাট, ইউড লাইক টু তার মানে আপনার কথা বলার মধ্যে অনেক কিছু আসবে যেটা আপনার প্রেডিকশন থাকবে, যেটা আপনার ফিউচার টেন্সকে রিপ্রেজেন্ট করবে। ওকে, describe a city you know that has changed a lot over the years. সো আপনি ঢাকা সিটি নিয়ে কথা বলতে পারেন যে আগে ঢাকা সিটি এত প্রবলেম ছিল না, এখন প্রবলেম আছে, বা আগে ঢাকা সিটিতে অনেক প্রবলেম ছিল এখন প্রবলেম নাই। সো এই জিনিসগুলো নিয়ে আপনি কথা বলতে পারেন। সো এমন একটা সিটি যেটা খুব রিসেন্টলি অনেক বেশি চেঞ্জ হয়েছে, কেন চেঞ্জ হয়েছে, কোন গভর্নমেন্ট কি করছে না করছে, কোন জায়গাতে চেঞ্জ দেখলেন। ওকে, আগে মানুষ রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনসগুলো মানতো না রাস্তাঘাটে, এখন সবাই মানে। সো এইগুলো নিয়ে আপনি ডিরেক্টলি কথা বলতে পারেন। ডেসক্রাইব আ কোস্টাল সিটি ইউ হ্যাভ বিন টু। কোস্টাল সিটি মানে হচ্ছে নদী বা সমুদ্রের পাশে যে সিটিগুলো থাকে, ওই সিটিগুলো নিয়ে আপনি কথা বলতে পারেন। ইট কুড বি লাইক কক্সবাজার অ্যাজ ওয়েল। অলরাইট গাইস, so here are some bullet points, here are some notes that you can actually take in 1 minute preparation time. So for example, so here you can see, describe a city you would like to visit, or describe a city where you went or you have visited recently. It's like USA. And the city is obviously, the country is USA. It's like Times Square. You can talk about this one, or you can replace this one with Dhaka city. It's in Bangladesh. Okay, so কবে গিয়েছিলেন, সেম অ্যাট্রাকটিভ কিনা, এনজয়েবল কিনা, যেহেতু নাইট লাইফ বা অন্যান্য আদার জিনিসগুলো যেহেতু সিটি, তার মানে তো পিসফুল প্লেসের অপোজিট হবে। সেই জন্য আমরা কিছু জিনিস ব্যবহার করছি, লাইক ফিলিং এক্সস্টেড, আনকমফোর্টেবল, স্ট্রেস, অথবা আমরা বলতে পারি ওভার ক্রাউডেড, নয়েজি, দেন হচ্ছে কনজেস্টেড। ওকে, দেন আমরা বলতে পারি পিকচার কি, অবভিয়াসলি বলতে পারি। সো দেখেন এখানে কিন্তু আলাদা কিছু আমরা ওয়ার্ড ব্যবহার করছি যেটা বোঝায় যে আসলে সিটি লাইফটা একটু কাইন্ড অফ কনজেস্টেড হয়, একটু নয়েজি হয়। ইটস নট লাইক পিসফুল সিটি। পিসফুল সিটি তো হয় না, অনেক সময় দেখবেন সিটিতে গেলে পিসফুল লাগে না, একটু অবভিয়াসলি সবসময় জমজমাট থাকে। সো ওই ওয়ার্ডগুলো আপনার স্পেসিফিকলি জানা থাকতে হবে যেন আপনি খুব সুন্দরভাবে ইউজ করতে পারেন। বুঝতে পেরেছি সবাই? সো নাও আই উড লাইক টু ব্রিং ওয়ান পার্সন ফ্রম আওয়ার audience, and then let's see how they actually talk about this one. Okay, I would like to start from Pawad Bhaiya. Pawad Bhai, can you hear me? Yes, bro. All right, so Bhaiya, describe a city you would like to visit in the future.
Well, I'm going to talk about a city which I like to visit. The name of the city is Dhaka City, which is famous for its nature, long skyscraper, Yeah. and it is overcrowded and noisy. I and it. Okay, it roads are sorry, Dhaka city roads are chalk and block, and it has Roads are an chock-a-block, chock-a-block. So the roads are chock-a-block মানে কি অনেক বেশি ট্রাফিক, অনেক জ্যাম জোট এগুলো থাকে। Okay, you can say the roads are chock-a-block all the time. So yes, people feel exhausted, kind of like that. yes. And Dhaka city has lots of opportunity. So if I had to chance to visit, I definitely visit Dhaka city All in right, future. great. Thank you very much. Well, I would like to talk about the city that I want to visit eagerly. It could be Dhaka City because I've heard about Dhaka City a lot from my friends, from my, colleagues. Not only that, I watch a lot of videos about Dhaka City. There are so many skyscrapers that I can explore. So we are planning at the moment, though we are living miles away from the city and we are living in Rangpur, so it's going to be really tough for me to go for that particular long journey. So it could be like after a month when I would decide to actually go there. So in Dhaka city, it's a hospital, you can say. It's a capital city of Bangladesh. So I would be able to enjoy the vibrant city culture. I would be able to enjoy all the crowds and everything. I know the roads are chock-a-block most of the time, but still there could be a lot of things to escape that particular situation. So maybe I would explore historical places in Dhaka. People would be so nice to me. People would be so hospitable because I have watched a lot of videos from foreigners who actually enjoy Dhaka city living there. So yeah, first of all, I would like to visit the you can say Jadughar, and then I would like to visit Parliament, which is really famous because it's consists of only red bricks. So I want to actually explore this one, and I know some of the restaurants which are really famous. After eating delicious meals from these restaurants, I would feeling over the moon, hopefully. So yeah, this is the city where I would like to visit, not alone with my family members. It could be with my friends as well. Hopefully, I would really enjoy the city view and its amazing picture queue, buildings, people, culture in Dhaka city in the future. You see, my whatever comes to your mind, just actually go for it and use the knowledge that you have already gained with this one. And it should be in not a future tense, it should be in future tense, like that you want to visit. So you would have to guess, okay, the moment will be amazing. Maybe I would feel over the moon. Probably the culture would be different than in our culture, in our area. So you need to actually use some words that can not be 100% correct, that can be like probably, like prediction. You don't know because you haven't visited that particular city, so you are just trying to actually gather ideas. বুঝতে পেরেছি সবাই? Yes, bro. All right, any more questions about this one? Talk about a city that you want to visit, or talk about a city that you have already visited, or talk about a place where there are so many crowd. বুঝতে পেরেছি, পারবো তো? জি ভাইয়া। All right guys, so আমি আবার ব্রেকআউট রুম তৈরি করে দিচ্ছি আপনাদেরকে। So join to the breakout room, practice 8 minutes, then come back, then we will move to another one. All right? So make sure guys, you guys are practicing টপিকে together. তো 8 মিনিট কথা কি বলবো, একটা টপিকে তো 2 মিনিট করে কথা বলা, মানে তাই কষ্ট হয় 2 মিনিট কি বলবো আচ্ছা, সেটাই তো খুঁজে পাই না। যেটাই ভাই আমরা, আচ্ছা ঠিক আছে, কারণ অনেকে অনেক বেশি বলে তো এইজন্য আমরা 4 মিনিট দিচ্ছি। আচ্ছা 3 মিনিট করে 6 মিনিট দিচ্ছি, ওকে? All right guys, so I'm going to actually create breakouts from now. Just give me 1 second. So there you go. So recreate, assign manually that participants room. আচ্ছা, অলরাইট। সো আমি এনশিওর করি যে আসলে একটু প্র্যাকটিস করার পর বা একটু জানার পর এই ইনফরমেশনগুলোর জন্য আপনি ইনস্ট্যান্ট অ্যাড করতে পারেন আপনার ক্লাসমেটদের সাথে, ব্যাচমেটদের সাথে, সো দ্যাট আপনি যেন মনে রাখতে পারেন এই জিনিসগুলো। ওকে, সো আপনার প্র্যাকটিসটা হয়ে গেল, আর কোনো প্রবলেমও হলো না। গাইজ জাস্ট প্লিজ জয়েন, request has been sent. Please join to the breakout room. You have 6 minutes time. Practice, return. We'll talk about another new topic, and then we'll go to the breakout room, and then we'll come back, and then we'll finish our whole lecture on place. Go. Go, everyone.
Or Mohibul Bhaiya, if you actually have a look in the breakout room option, you can see কারা কারা হচ্ছে একজন আছে, so you can also change their position. So এখানে যে হ্যাঁ এখানে হ্যাঁ তিনজন আছে, you can. ওটাই করছিলাম এর আগের বার আর কি। That's okay ভাইয়া, thank you very much. And একটু আগে যেটা ঘটছে ভাই, লাকিলি No, আমরা it's okay শুনতে ভাই, পাই it's না। okay, it's recording at the moment, okay, no problem ভাইয়া. So I'm actually leaving because এখানে উম্মে দোলা আপু, সুহেল ভাইয়া and উম্মে দোলা আপু and সুহেল ভাইয়া থাকবে, তারা দুজন প্র্যাকটিস করবে তো ভাইয়া, so we need to actually move from this room to another room, okay? Sure. You can move to another room. You guys started or not? Sudarshan Chakma and Pierrul Bhaiya, did you start? Yes. Yes, I can hear, but Pierrul Bhaiya, can you hear us? Okay, no problem, Sudarshan Chakma. We are changing you, okay? okay, thank you. Okay, I'm going to change you. Okay, let me take someone from here to our room. Let's see. We'll get someone, obviously. Just 1 second, Bhaiya. I'm matching with someone else. Okay, thank you. No problem. Okay, Nur Mohammed Bhai, can you hear me? Can you please? Yeah, Nur Mohammed Bhai, can you please help Sudarshan Chakma? Can you please practice with him? Nur Mohammed Bhai, can you hear me? হ্যাঁ ভাইয়া আমি শুনতে I can hear you bro. All right, Bhai, can you please practice with Sudarshan Chakma? সুদর্শন Yes, there is a person, Sudarshan Chakma. Pierrul Bhai, maybe Yeah. network issue. So you guys can practice. Sudarshan Chakma, please practice with him, okay? Yes, yes, boss. Time. So it's a very tough for local and some other people. And beside it's Okay, are you finished or not? yes, I struck suddenly. Okay, I okay, saw now. Imran by then suddenly struck. Okay, okay. Now you can ask me. Okay, now. Okay, then. Today our topic is to describe sports which you would like to visit. Okay, I got it. I got it. Your question. Now I would like to talk about a city which is famous, or I think it's our cathedral, and that is the name of Dhaka city, and which is the city is hustle and bustle city, right? And also it's also the city is quite known for its historical place as well, and I think it's I think that's all for today from my side. You can see it's a cloudy place. Even people Right. seen it, and this place are, and most of the time routers are slackly blocked. That's why people are very people are feeling exhausted. Yeah. And because and Imran Bhai give me some suggestion as well. Well, what else I should talk about? Bhaiya, you guys are doing great. So you just need to speak, Bhaiya. Themigalo hobe na. Whatever comes to your mind, get some help from other people. Talk about things going along with some of your ideas, So yeah. Actually আপনি আসছেন তো তার Basically, জন্য I'm চলে যাচ্ছি বলবেন না আমার no, no, it's okay. Please go on, okay? Okay. Very well, but I would like to say one thing. For example, you said IELTS exam. It could be not education. IELTS, it's not a education. It could be exam. So you should remember it. Maybe. Okay. Yeah, but overall you said very well. And your vocabulary, you use a lot of advanced. I mean the academic vocabulary. Those are related to the topic. So that's quite good. And I need to develop my vocabulary. I know it. I mean the academic vocabulary. You were great as well. Thank you. You guys finish? Yeah.
Yeah. Are you sure? Mm-hmm. Yeah. All right, great. Thank you. Okay. All right, everyone, welcome back. Welcome back, everyone. So, did you guys practice? Yes, Yeah, brother. Yes, we did. Did. Are you sure that you did practice? Yeah. brother. How was your practice, We were guys? surprised. But where there was We a enjoyed very it. short limited time. Yeah, I know, bhaiya. 6 minutes times. 6 minutes quite short. Fair enough, yeah. একটু আগে কিছু একজন বললো ভাই এত মিনিট সময় নিয়ে কি করব কিভাবে বলবো নো প্রবলেম নো প্রবলেম এট দি এন্ড আমরা হচ্ছে অনেক সময় দেবো হ্যাঁ আমরা এট দি এন্ড অনেক সময় দেবো এখানে আপনার প্র্যাকটিস করে নেন আমি জাস্ট একটু যা শিখাইলাম সেটা যেন আপনি একটু রিয়েলাইজ করতে পারেন একটু ইউজ করতে পারেন এর জন্য আমরা জাস্ট ব্রেকআউট রুমে একটু পর পর পাঠাচ্ছি আপনাদেরকে ঠিক আছে সো এট দি এন্ড আমরা অনেক সময় দেবো ওই সময়টা আপনি লম্বা সময় ধরে প্র্যাকটিস করেন নো প্রবলেম ওকে গাইস so far we have covered this one as well talking about a city, talking about something like a big place where there could be a lot of people, could be like a lot of crowd, something like that. Okay, roots could be chock-a-block. Now let's talk about indoors. ওকে এখন তো আমরা সবকিছু বাইরের জিনিসগুলো নিয়ে কথা বললাম নাও লেটস টক অ্যাবাউট ইনডোরস ইনডোরস মানে কি আমাদের ঘর হতে পারে আমাদের রুম হতে পারে ইট কুড বি আওয়ার লিভিং রুম ইট কুড বি আওয়ার ডাইনিং রুম ইট কুড বি ক্যাফেটেরিয়া ইট কুড বি ইনডোর you can say futsal area you can say you know যে ফুটবল খেলে something like that indoor জায়গার মধ্যে okay it could be like a shopping mall indoors shopping mall আর অনেক কিছু হতে পারে okay so that may actually appear in your exam as well like describe your favorite room in your house so you need to describe your favorite room in your house as well so আপনি যে রুমটা থাকেন ওই রুমটা নিয়ে আপনাকে অনেক বেশি কথা বলতে হবে as this is your room so you need to talk you know everything where everything located how you actually decorated your room so I think there should not be any problem from your side to actually face in the exam ওকে ইনডোরসের মধ্যে আরো অনেক কিছু হতে পারে যেমন describe a cafe or restaurant you would like to visit or describe a cafe or restaurant you have visited recently describe a restaurant you have visited recently describe a place that you have visited recently in that case আপনি কক্সবাজারের পরিবর্তে রেস্টুরেন্টের কথা বলতে পারেন যেটা হয়তো আপনি গতকালকে ভিজিট করে আসছেন আর বলতে পারেন like describe a place where you usually study or work obviously your study room it could be your library যেখানে আপনি usually work now correct study or দেওয়া আছে okay so you need to decide whether you are going to talk about study or you are going to talk about work so it's up to you what you're going to actually talk about then indoor মধ্যে আরো আসতে পারে describe a comfortable place where you would like to spend your free time comfortable place it could be your living room it could be like other places as well যেখানে আপনি comfortable feel করেন like it could be library as well all right so describe a place in your home where you feel happiest obviously my bedroom okay all right so this is the thing so these are the things that we need to talk about now what else comes to our mind right now we are talking about indoor things indoor vocabulary indoor situation like our room restaurants everything is indoor not outside যেখানে আমরা পিকচার কি বলতে পারতাম যেখানে ব্রেথ টেকিং বলতে পারতাম যেখানে আমরা crowded and other জিনিসগুলো অ্যাড করতে পারতাম still we can use them here in indoor context as well but you need to use some other type of vocabulary related to this topic what else we can talk about indoor মানে কি এখানে একটা জিনিসের মধ্যে আমরা আবদ্ধ হয়ে থাকবো and ভিতরে কোনো কিছু একটা so in that case আপনাদের সর্বপ্রথম যে জিনিসটা মাথায় আসার কথা সেটা হচ্ছে decoration okay so for example restaurant decoration after room decoration it could be আপনার library decoration so in that case আপনি এটা খুবই সুন্দর করে বলতে পারেন ইনডোরসের মধ্যে দেন আরেকটা জিনিস আসতে পারে কজি অ্যান্ড কমফি মানে খুবই কমফোর্টেবল ফিল করেন স্পেশাস মানে অনেক বেশি বিশাল জায়গা
সো এই জিনিসগুলো নিয়ে কিন্তু আপনি এখানে এই vocabগুলো কিন্তু ইউজ করতে পারেন। আর অনেক কিছু আছে যেগুলো নিয়ে আপনি কথা বলতে পারেন। সো ফর এক্সাম্পল যদি কোনো রেস্টুরেন্ট হয়, রেস্টুরেন্টের স্টাফ নিয়ে কথা বলতে পারেন, তাদের খাবার নিয়ে কথা বলতে পারেন, তাদের সার্ভিসেস নিয়ে কথা বলতে পারেন। যদি আপনার রুম হয় তাহলে আপনি পড়ার টেবিল নিয়ে কথা বলতে পারেন। আপনি আপনার রুমের ডেকোরেশনস, আপনার যে আলমারিটা কোথায় আছে ওইটা নিয়ে কথা বলতে পারবেন। আপনার খাট, আপনি কিভাবে আপনার রুমটাকে ডেকোরেশনস করেছেন, মিররটা কোথায়, ওই জিনিসগুলো ইন ডিটেইলসে কথা বলতে পারেন। যদি এটা ক্যাফেটেরিয়া হয় তাহলে ক্যাফেটেরিয়ার ডিজাইনগুলো, আর্কিটেকচারগুলো, কোন ধরনের ইট দিয়ে বানানো হয়েছে ওই জিনিসগুলো আপনি নিয়ে কথা বলতে পারেন হিয়ার অ্যাজ ওয়েল। ওকে, সো থিঙ্ক অ্যাবাউট দিস ওয়ান, দিস ইজ ইনডোর নট আউটডোর, অ্যান্ড দিজ আর দ্য কিউ কার্ডস রিলেটেড টু দিস টপিক অ্যাজ ওয়েল। সো ফর এক্সাম্পল আপনাকে বললো describe a place you have recently visited and you have decided that আপনি এখন রেস্টুরেন্ট নিয়ে কথা বলবেন, অথবা বলতে পারো describe an indoor place you want to visit, so আপনি ডিসাইড করলেন রেস্টুরেন্ট নিয়ে কথা বলবেন। So in that case I would like to talk about a restaurant that I want to visit in the future. It could be like after 2 months, which is a famous restaurant at the moment in whole over the country, and the restaurant name is dot 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 that restaurants, and it's famous for its amazing service from their staff, from their people, and all the people are giving good reviews about the particular restaurant. So I have watched a couple of videos throughout social media platform from online, like you can say I was watching videos in YouTube reviewing about the particular restaurants. It was impressed me a lot, so that's why I have decided that I would actually go there, as this restaurant is going to be really cozy and comfy for me. I would feel so comfortable after arriving these restaurants, and it's not a hidden gem, I should say, because everyone knows about this one as it's being so viral, and it's located miles away from my room, from my home. That's why I would have to actually make a plan for going there. It's not the hotspots for students, it's for hotspot for everyone, every age people. So yeah, I would definitely visit this one, as they are providing amazing services. Like the cost is really cheap, not that much expensive, and the decoration is really looking so natural, so vibrant, so lively. So yeah, I would definitely take some pictures. So I also got some ideas about their staffs, and they take less time to serve their food. So it's gonna be really an amazing journey for me. You see, indoor, I'm talking about indoor, so you can also talk about in a different way. Okay, so এই জিনিসগুলো আপনি একটু জাস্ট মাথায় রাখবেন, যেহেতু ইনডোরের বিষয়গুলো আসছে এখানে, ডেকোরেশন আসবে, এখানে মানুষ আসবে যদি রেস্টুরেন্টের কথা বলেন। ওকে, এখানে আপনি যদি আপনার রুমের কথা বলেন তাহলে আপনার রুমের মধ্যে যে আসবাবপত্রগুলো আছে ওই জিনিসগুলো আসবে। যদি ইনডোরটা আপনি ডিসাইড করেন কোথাও একটা দূরে, সেক্ষেত্রে আপনি ওই সময়টা বলবেন, কার সাথে গিয়েছিলেন, কখন গিয়েছিলেন, কি করেছিলেন। যদি আপনি ডিসাইড করেন আপনার রুমের মধ্যে কিছু একটা হবে, সেক্ষেত্রে আপনার ফ্যামিলি মেম্বারসদেরকে ইনক্লুড করে ভালো কিছু এখানে উপস্থাপন করতে পারেন। বুঝতে পেরেছি সবাই, ইনডোরস নিয়ে আমাদের কথা বলতে হতে পারে। ক্লিয়ার কাট এভরিওয়ান? বুঝতে পারছি। জি স্যার। ইয়েস ইয়েস আপু। এই জানি সুন্দর করে ভাইয়া ডাক দিয়ে চলে গেল। ভাইয়া এই যে এখানে বুঝতে পারছেন। ইটস আ হাইডেন জিম, এটা হিডেন জিম, মানে হচ্ছে হিডেন জ্যাম, সরি হিডেন জ্যাম। হিডেন জিম, এটার মানে কি? এটা মানে হচ্ছে, লোক, ইউ ক্যান টক অ্যাবাউট দিস ওয়ান, গুহার ব্যাপারে কথা বলতে পারেন, যে একটা এমন একটা গুহা, যে এই গুহাটা একটু পার হলেই আপনি ঝর্ণা দেখতে পারেন। সো আপনি বলতে পারেন ইটস আ হিডেন জ্যাম, মানে খুব অল্প মানুষই এই জায়গাটা সম্পর্কে জানে। ভাই গেছে? বাংলাদেশ তো সম্পদ বোঝায় আর কি, গুপ্ত এরিয়া যেটা। হ্যাঁ, ইউ ক্যান সে আমার খুব অল্প সংখ্যক মানুষ জানে, বা অসাধারণ একটা জায়গা। ওই যে আপু যেটা বললো ওইটাও, বা এটা পজিটিভলি বলতে পারেন, নেগেটিভলি বলতে পারেন। So, যে কোনো প্লেস রিলেটেড জায়গার মধ্যে আপনি ইউজ করতে পারেন। ইটস নট আ হিডেন জ্যাম, ওকে, ইট ইজ আ হিডেন জ্যাম, পজিটিভলি নেগেটিভলি সেম সেম ওয়ে। বুঝতে পেরেছি সবাই? পারবো তো? জি ভাইয়া। ইনশাআল্লাহ। সো আমি আবার ব্রেকের রুম তৈরি করে দিচ্ছি আপনাদেরকে। নাও ইউর টপিক ইজ টক অ্যাবাউট your room, অথবা talk about a restaurant that you have visited recently, অথবা talk about a cafe shop that you went. Okay, so this is your topic. Now I'm going to actually send you guys to the breakout room to ensure that আপনারা বুঝতে পেরেছেন, and you also apply all the learnings that you learned from me. Okay, all right. So breakout rooms are open. Please go. You have 6 minutes times to take some preparation from the breakout room. Please go and practice this topic indoor. Obviously, remember this one is an indoor, about indoor. Okay, go everyone. All right, I'm going as well.
Okay, Avir bhai, can you can you hear? okay. Anshul bhai, you continue. Yeah, And one by whether one. Okay, one by one. Avir bhai, describe your favorite room in your house. প্রথমে কি একজন শুরু করেন, আমি একটু পরে করতেছি, রেডি করতেছি তো। Okay, আমাকে কোশ্চেন করেন। okay, the cue card is for you, Manjul bhai. Let's talk about your in the place you have visited or a restaurant. Okay. The restaurant I would like to talk about is Bangladeshi restaurant that I visited about 2 months ago with a few of my close friends, and it's located heart of the city, and it's a quiet hotspot for a student. So it's basically Uttar Sector 11, and we really spend our time, good quality time there with our university friends. Okay. ভাইয়া Maybe চলে গেছে connection out. আচ্ছা আপনি ট্রাই করুন, if you want you can continue. আপনি শুরু করতে পারেন। কোশ্চেন করেন তাহলে আমাকে একটু কষ্ট করে। ওকে, describe your favorite room. Took a fixer. So I think that's their decoration also quite interesting. So that's why I always love to the restaurant where I visit. That's it. আচ্ছা, ঠিক আছে, সুন্দর হয়েছে। এখন আমাকে কোশ্চেন করেন। হ্যাঁ, Okay. Describe a restaurant where you recently visited. okay. I would like to talk about a restaurant which I recently visited with my friends. The restaurant located in my hometown. It's well decorated and comfortable and also relaxing. The restaurant meals are delicious and the restaurant meals was delicious and mouth-watering, and their waiters was very friendly, and it was a good restaurant in my in my city. That's it. আপনি হচ্ছে যখন প্লেসের নাম বলবেন তখন হুইচ না বলে আমার মনে হয় হোয়ার বলা উচিত। আচ্ছা ভাই, ঠিক আছে। সানোয়ার No, ভাইয়া, yeah. Which is fine, okay? Not where is, okay? So if you want to actually introduce a topic or a place, like I would like to talk about a place which is Cox's Bazar, not where is Cox's Bazar, okay? ভাইয়া অ্যান্সারটা ছিল এরকম যে আই উড লাইক টু টক অ্যাবাউট এ প্লেস হোয়ার আই ওয়ান্টেড টু ভিজিট, মানে এরকম যে আই উড লাইক টু টক অ্যাবাউট এ রেস্টুরেন্ট হোয়ার আই ওয়ান্ট টু ভিজিট, এই টাইপের কি। তো এখানে Okay, all হুইচ হবে না right. order? না না, আপনি ভাইয়া জিজ্ঞেস করছিলেন যে আমি ভিজিট করছি আগে, এরকম জিজ্ঞেস করছিলেন। Okay, guys, I'm sorry for that. Okay, let's keep going on. Sorry. ওকে, সানোয়ার ভাইয়া, Yes, Bhaiya, I can hear you. you can answer this question. Okay, can you repeat the question again, Bhaiya? Describe a restaurant. I would like to talk about a restaurant which is located in my area, and it's near to my home, just for 5 kilometers from my home. And I went there with my friend most of the times, who is called Shakib, and who is
who is down to earth person. And basically, most of the times we went at the evening time after complete our office hour, and then we just try to spend maybe 30 minutes or sometimes 1 hour in the restaurant. And if I talk about the restaurants in general overview, I'd like to say it's an incredible environment, and it's just showing the natural view. I mean the natural beautiness, because it's which is situated basically the countryside, so you can smell countryside's view. So that's why I like this station. And top of that, I would need to mention the stuff over there. I mean the restaurant, the staff, most of the staff are very generous and very helping. And if you cannot find your favorite food, and if you can say them, they can manage it. And in there there is lots of food. I mean the items are available, for example, Finish it Bangladeshi, up. Indian, Italian. What? Finish it up. Okay, What is Italian your food. So that's why, concluding? You have to know how to conclude it. yeah, I think it's a practice Overall, session, so that's why I can explain in more. conclusion, Okay, no I can problem. say like that. Last two Okay, lines. that's why I love this restaurant most of the time. ও ওই যে হচ্ছে আমরা একদিন বলছিলাম না যে রিডিং এর কথা আপু, ওই দিন হচ্ছে আমি একটা দিয়েছিল, ট্রাই করছিলাম, সেই দিনও রিডিং এ এরকম আমার 12টার মতো হয়েছিল। আমি ফুল টেস্ট? হ্যাঁ, ফুল টেস্ট 12টা না জানি 11টা, তাও আন্দাজে, মানে পারি না তো কি করব, আন্দাজে দিয়ে রাখছি কিছু। It's totally আমাদের bad, এখানে Apple. It's not good, obviously. You need to improve your reading skills. Are you guys practicing speaking or reading? I'm not quite sure. Yeah. You guys finished? Yes, ভাইয়া. All right, great. Quite fast. Yes. What did you guys talk about? Your home or restaurant? Restaurant. Which one? Which was Royal King. This is the famous restaurant in Shariatpur. Oh, okay. I thought you were going to talk about Kachi biryani. You know, Kachi Bhai or Sultan Dines, something like that. So, are you guys getting my point? যে কিভাবে সুন্দর করে অ্যানসার দিতে হবে IELTS স্পিকিং পার্ট 2 তে? Yes, ভাইয়া, এটা খুবই ভালো হইছে। ইভেন কি এখন একটু কনফিডেন্সও আসছে যে যদি মানে আউট অফ দ্য টপিক হয়, তারপরও মানে কিছু একটা গেস করে বলতে পারবো, আগের চেয়ে অনেকটা আলহামদুলিল্লাহ। ইনশাআল্লাহ, আমি ইনশাআল্লাহ। বাকি confident। সেশনগুলো করার পরে আরো বেশি ভালো লাগবে ইনশাআল্লাহ। So, yeah. মানে আগে যেমন একটা ভয় পেতাম যে না কিছুই বলতে পারবো না, একদম চুপ থাকবো, এরকম না, মানে কিছু বলতে পারবো। Inshallah, 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 inshallah. All right, guys, welcome back to the main session. So, did you guys practice in the breakout session about Yeah, how you yes, go to a restaurant, lot. something like that, your home? What did you guys talk about? I think today's session is really good. We can Restaurant execute and whatever we learned from before. So I think So you in guys, future, you guys could have actually given me this kind of feedback before. You know, if I knew that, okay, this is going to be the best way to actually give you some opportunities to practice in the breakout session, obviously I would actually try. No problem. From the next session, I would try to actually make sessions like this. Okay. yeah, that would be really cool. All right. What did you guys talk about in the breakout session? Talk about we talked about our office. famous favorite space in my room, home. All right. Great. So you guys were able to talk about this? কোনো প্রবলেম হয়েছিল আপনাদের বলতে? Yes, so we faced some আইডিয়া জেনারেট problem. করতে একটু প্রবলেম হয়ে গেছিল যখন মানে আমরা শুরু থেকে ভাবছিলাম যে রেস্টুরেন্টের কথা বলবো, তো আমাকে জিজ্ঞাসা করেছে যে রুম নিয়ে বলো, তখন একটু আইডিয়া জেনারেট করতে একটু নিজের রুম প্রবলেম নিয়ে বলতে পারতেছি না, তাই না? হ্যাঁ, তখন খুঁজে পাচ্ছি না ভাষা কোনটা বললে কত সুন্দর হয়, গোছানো ওকে, হয়। তাহলে আপনার রুমটা দেখেন, তাকান কোথায় কি আছে, কোথায় ময়লাগুলো আছে, কোথায় ডাস্টবিন আছে। পরে আবির ভাইয়ের সাথে পরে শেয়ার করলাম, মনে হয় আমাদের এই গভীর মনে বললে ভালো হতো যে এখানে এটা আছে, ওইখানে এটা আছে। মিথ্যা কথা বলেন ভাই, এখানে লিখতে বলেন মিথ্যা। Well, today I would like to talk about my room, which is beautiful, and it's like it's not a low room, it's a heaven for everyone.
মাইরা দেন ভাই, যা পারে মন চায় মাইরা দেন। Okay, alright guys, so let's move forward. The last one, the historical place and culture. So একটা ভাই জিজ্ঞাসা করছিল historical place বা building নিয়ে কিভাবে কথা বলবো. So in that particular sector, you can actually get all the ideas. এটা আমাদের Alright. শালবন মনে হয়, শালবন বিহার। Yes, Shalman Beer. Okay, historical place or cultural places. You guys can also get this kind of questions in your IELTS speaking part too, especially when it comes to cue cards related to place. Okay, so এখন কি কি আসতে পারে? Like examiner can ask, like describe a historical place you would like to know more about. So maybe Shalbon Bihar নিয়ে যদি আপনার একটু idea থাকে, you can also talk about this one. I would like to know more about Shalbon Bihar English কি? I don't know. Okay, is it Shalbon Fort? Temple, Temple or whatever. Okay, so you can also directly say this name, no problem. Okay, and then there are some others, like describe a cultural site like temple, palace or fort. Okay, you can talk about Lalbagh Fort as well. Palace, I don't know where is the palace. You can talk about, I think, Ausan Monjil, right? It's a palace, I think so. And temple as well, you can talk about this. Okay, describe a famous landmark or monument in your country. Okay, these are the things that can actually appear suddenly to make your exam so hard. Examiner can bring these kind of things where you'd have to, put yourselves in stress and bringing all the ideas that you can bring. Alright guys, what else we can talk about? আমরা এখন প্লেস নিয়ে কিন্তু অনেক কিছু জানতে পেরেছি, অনেক vocab শিখেছি, like enchanting, picture queue, lively, vibrate, cozy, comfy, and what else? A hidden gem, and then breathtaking. Okay, and also crowded, chock-a-block. These are the things we learned. So we can also use this one here, but it could be more formal because you would have to bring the history. You would have to bring the history here. Okay, is it ancient building? Is it ancient historical place? Is it historic place? Is it centuries old historical place or not? Okay, is it mysterious? Is it iconic? Is it something else? So you need to bring these kind of simple words to talk about historical place. All right, so there you go, Lalbagh Fort. So if the question is like this, talk about a historical place that you want to visit, you can talk about Lalbagh Fort. Well, I would like to talk about Lalbagh Fort, where I want to visit in the future because I have never been there and I saw it's, you can say, it has been built with a red brick. I mean, whatever comes to your mind, just make your own story. বুঝতে পেরেছি? So these are the things that you can also talk about. Like এখানে কিছু important keywords দেওয়া আছে যেগুলো আপনি বলতে পারেন আপনার স্পিকিং এর ক্ষেত্রে। ওকে, কি কি বলা যায়? Let's actually go for this. Like লালবাগ ফোর্ট কবে গিয়েছিলাম? I went there 2 months ago. It's an attractive and enjoyable, same thing that we can use in every kind of places. Why it's famous for? Obviously it's famous for its true nature, its history, and it's like, as it's a mysterious place, so people want to know more about its history and they come here and experience what it was look like in 19th century or 18th century or 17th century. Okay, it's obviously lively and energetic place because people, they bring their children and everybody enjoy their moment here in Lalbagh Fort. It's a historic place. Obviously it's an ancient place where maybe Rajara, there was a couple of kings who were actually dominating this area and they were so famous all over the world. কি হতো এখানে, ওই জিনিসগুলো you can actually bring this here. It's a miles away, same thing I can use here as well, miles away from my nearest town. Also, like, it's a hotspot for all kind of people. What did you guys actually do there? We enjoyed, we took pictures, we ate different sort of delicious meals after arriving there. And in our lunch, these are the meals that we actually included, like rice, fish, dal, I mean lentil, whatever. You can also talk about that moment as well. And yeah, and how did you guys feel? Maybe feel over the moon, maybe feel over exhausted, maybe feel on cloud nine, whatever you felt, guys, just talk about this one. বুঝতে পেরেছি সবাই? So you can also talk about the structure, architectural building, design, about the engineer, how they actually build these architectural building. Is it how, I mean, talking about the story, like is it 2-story building, 3-story building, 4-story building? You can also talk about this. Got some ideas, everyone? জি ভাই। Yes, sir.
ওকে, সো কি কি আসবে যদি হিস্টোরিক্যাল প্লেস আসে? কি কি আসতে পারে? নতুন ওয়ার্ডগুলো কি কি আসতে পারে? Ancient, Ancient, history, history, centuries old, ওকে, mysterious, iconic. ওকে, মিস্টেরিয়াস, আইকনিক, এই জিনিসগুলো ইউজ করার চেষ্টা করবেন যেহেতু হিস্ট্রিক্যাল প্লেস। ওকে, এই জিনিসগুলো ইউজ করার অবভিয়াসলি চেষ্টা করবেন। অ্যান্ড এটা যদি কোনো স্পেশাল হিস্ট্রি থাকে, এটা যদি কোনো স্পেশাল স্টোরি থাকে, সো আপনি কিন্তু ওই জিনিসটা নিয়েও কথা বলতে পারবেন। ক্লিয়ার এভরিওয়ান? কারো কোনো কোয়েশ্চেন অ্যাবাউট হিস্ট্রিক্যাল প্লেসেস? দেখেন, অ্যাট দি এন্ড প্লেস মানে প্লেস, সব জায়গাতে আপনি সেম ওয়ার্ড ইউজ করতে পারবেন। আপনাকে জাস্ট কিছু ওয়ার্ড দিয়ে ডিফাইন করতে হবে। আই আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ইউ আর ট্রাইং টু নো ফ্রম মি, and these are the words that goes with this one. Clear everyone? হ্যালো ভাইয়া, কথা শোনা যায়? এখন শোনা যায় ভাইয়া, বলেন। হ্যালো, জি ভাইয়া, কথা শোনা যায়? এখন শোনা যায় ভাইয়া, বলেন। এখন কিন্তু শুনি না। হোয়াটএভার গাইজ, আমি হচ্ছে আপনারা আপনাদেরকে ব্রেকআউট রুমে পাঠানোর আগে আপনারা বলেন যে আপনাদের কোনো কোয়েশ্চেন আছে কিনা হিস্ট্রিক্যাল প্লেস নিয়ে। জি ভাইয়া। ইয়েস প্লিজ ভাইয়া। ভাইয়া, এক্সামিনার যদি আপনার মেনশন না করে যে আপনার কান্ট্রির একটা হিস্টোরিক্যাল প্লেস নিয়ে কথা বলতে হবে, দেন আমি যে কোনো হিস্টোরিক্যাল প্লেস নিয়ে কথা বলতে হবে, তাই যে তো? কোনো জাস্ট একটাই শিখেন যেটা আপনার ভালো লাগে, লালবাগ ফোর্ট অথবা অন্য একটা জায়গার হিস্ট্রিক্যাল প্লেস, দ্যাটস ইট, একটাই শিখেন। ভাইয়া, ওই যে আমি যদি বলি একটা ব্রিজ নিয়ে কথা বলতে, ওরা একটা হিস্টোরিক্যাল ব্রিজ, এরকম ওখানে অনেক পার্ক হয়েছে, এটা কি বলা যাবে? হ্যাঁ, হিস্ট্রিক্যাল ব্রিজ কবে তৈরি করা হয়েছিল, কে তৈরি করছে, ওটা কিছু জিনিস, এন্ড এটা দেখতে কত বড় হতে পারে, কত স্কোয়ার বর্গ কিলোমিটার নিয়ে এটা মানে বানানো হয়েছে। সো ইন দ্যাট কেস আপনি ওই জিনিসগুলো অ্যাড করতে পারেন। ভাইয়া, অন অন ক্লাউড 9 ওটা একটু বলবেন, অন এটা ক্লাউড মানে নাইন কি? মানে আপনি অনেক 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 বেশি আনন্দিত, অনেক বেশি হ্যাপি। সো ফর আচ্ছা, এক্সাম্পল, লাইক ওভার দ্য মুন। হ্যাঁ, লাইক ওভার দ্য মুন, অন ক্লাউড নাইন, আই ওয়াজ ভেরি হ্যাপি। সো দিস আর দ্য সিনোনিমাস ওয়ার্ড। ওকে, এনি মোর কোয়েশ্চেন্স গাইস? নো মোর হ্যাঁ, হ্যালো কোয়েশ্চেন? ভাইয়া। ইয়েস প্লিজ ভাইয়া। ভাইয়া, আমার একটা কোশ্চেন ছিল যে যখন ধরেন একটা ইয়া, মানে কোনো কিছুর একটা ওয়ার্ড আমি মিনিং না জানি, এটা নিয়ে ধরেন আমি সোনাগাঁও গেছিলাম, when we went সোনাগাঁও we saw some terracotta statue, এভাবে বললে হবে না? ওয়েট আ সেকেন্ড, সাজিম ভাই নাকি নূর মোহাম্মদ ভাইয়া? ভাইয়া, সাজিম সাজিম। ওকে, নূর মোহাম্মদ ভাই, আচ্ছা, এবার বলেন আপনি কি বলছেন? বলতেছিলাম যে আমি একটা সেন্টেন্স বললাম, বা এখানে একটা ওয়ার্ড আমি জানি না, লাইক টেরাকোটা মূর্তি বা টেরাকোটার ফলক, তো এটা যে বলতে চাই যে when we আপনি went একটু এক্সপ্লেইন সোনাগাঁও করে দেবেন হাত নাইড়া চাড়া, ইউ নো দ্য স্ট্যাচু দ্যাট কামস উইথ দিস দ্যাট লুকস লাইক দ্যাট, একটু আইডিয়া দিয়ে দিবেন ছোট একটা। তাহলে কি ভাই এবার বলতে পারি যে দ্যাটস কল ইন আওয়ার বাংলা টেরাকোটা মূর্তি? Terracotta murti, murti, it's an English meaning, it has got English meaning which is called statue, you know, statue. Then examine, okay, I understand what you're talking about. বুঝতে পেরেছি ভাইয়া? Alright guys, so আপনাদের breakout room is open. Please go and practice about historical place. Your topic is talk about a historical place that you want to visit, you want to know more about, you want to go. Go everyone. Go to your breakout room. ভাইয়া, হ্যাঁ আর জি ইউ ভাই, হিয়ার মি? হ্যাঁ আপনি কোশ্চেন করেন। কোয়েশ্চন তো আছে ভাইয়া, ওটা কথা আচ্ছা, বলা তাহলে না। বলেন। সো describe a historical place you have recently visited. Yeah, it's question for you. Now your হ্যাঁ turn. হ্যাঁ, আপনি আগে অ্যান্সার দেন, আমি পরে বলবো। তুমি বলবো আগে? ওকে। হ্যাঁ, I I would, সরি, কি জানি ভাইয়া বললেন? আমি যেটা Des- ভ্রমণ করছি আগে না, হ্যাঁ I would like talk about a historical place which is uh, which is Kathmandu Darbar Square. It's located in Nepal. Nepal. I visited Kathmandu in Nepal. I visited in Nepal in the first quarter of this year.
there are several beautiful historical buildings there here, but among all of them, I like most Kathmandu Darbar Square. It is a massive historical site with a beautiful traditional temples and red bricks building. One of the most interesting place in Nepal, and one of the most interesting thing is Kumari Ghor, where I live in here. And please describe historical place. Hello, Pierul Hawk brother. Can you hear me? No, actually, I have a net issue. That's why I just I just try to speak, but I cannot. Okay, Hello. no problem. Okay, no problem. I asked you, please describe a historical place. Capture all the beauty. So yeah. Okay, Apu, it's my turn. Okay. Okay. Today, I would like to talk about the historical place which was really attractive, that is Lalbagh Fort. I want to go there a couple of months ago with my family. It was our uh, family tour, and we go there by bus. We went there by bus, and that that was a really picturesque place, and their architecture was really fascinated by me, fascinated all of us. So I think uh, they the fork is made red bricks that was really amazing color, and uh, there are lots of mystery. So I think it's would be a hotspot place for all of the people, uh, and there are lots of gardens like beside the fork. So I really enjoy, and I took many photos with my families for for a memory. I really enjoy, and when I go there, I was over the moon because after a long time, I want to go there with my family. So yeah, that was a memorable journey for my life. কিছু কি হইছে? হ্যালো, হ্যাঁ, হ্যাঁ, হইছে। কি হবে না হইছে? কেন আপু? হবে না কেন বলেন? হইছে ভাই। আর যেহেতু আপনি শেষ করতে পারছেন হইছে। ওকে। সেই ভাইয়া, এই মানে বিল্ডিংটা সম্পর্কে তো মানে কে বানাইছে সেটা জানতে পারলে আরেকটু ভালো বলা যেত। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওইজন্য একটু আইডিয়া নিতে হবে আরকি প্লেসগুলা নিয়ে। দ্যাটস ইট। Problem guys, keep going on. Um, and try to um, enjoy this place. It's a hotspot for all kinds of people, and we visited this place with my cousins. It's a attractive and enjoyable place, I can say. And whenever I visited this place, I feel over the moon. It's a miles away from my nearest town, and it's truly a picturesque spot. Uh, at the end, I can say. Thank you. Hello. Yeah, I hear you. So you want to ask me about another question? Talk about the Lalbagh Fort. If you visited in last few days, last years.
Okay, if I'm being honest, in my entire life, I never ever been there, but I used to go another ancient or historical places in my area, which is called Michael Madhusudan Dutta's house, and which is located in Joshua City, and it's maybe 500, sorry, no, 5 minutes driving or driving from my home. And I went there basically with my friends and friends and sometimes with my family members. And if I talk about the in general, I mean the overview of the house, which is well known for the person, I mean the Michael Madhusudan Dotto, and who built this house approximately 1971, I guess. And from that moment, who was a well-known political person and the writer, even though, and who used to live in the another country, which is called UK, but we always try to help Bangladeshi people by giving money or something like that. And after end of the day, I would like to say the say in the building, I mean the ancient house, where we can see a lot of things regarding to the person. I mean the person. I mean the writer who use lot of books and the pens and and these kind of items are available in these places. So overall, more, every year, more everywhere, many tourists or traveler, they frequently visit these places. And even though the foreigner came to these areas just because of these places, and it's a good opportunity to make money for our governments. And if somebody wants to enter there, they need to pay 100 taka. So it's a good opportunity. That's why to make money by these ancient or by these monuments. I mean the house. Sorry. And if I talk about the beautiness of this house, I would say it's although it's a ancient house, but it's well decorated and well maintained by our governments. So that's why it's very neat and clean. And every parts of the building are look like new, but although it's oldest, approximately maybe 15 years ago, it was built. So overall, it's incredible places in my area and that I visit in my entire life. Okay, thank you. Hello, can you hear me, sister? Yes, I'm hearing you. So Let's you talk want to talk about about another topic? yes, let's talk about another topic. Okay. Historical place that you visited recently. Hello. হ্যালো ইমরান ভাই, হ্যালো। হ্যাঁ, আপনি স্টার্ট করেন, আপনাকে তো আস্ক করা হয়েছে কোয়েশ্চেন। I'm just here for helping you guys. ওকে, ইউ ওয়ান্ট টু হেল্প। Yeah. ওকে। Okay, first of all, ভাইয়া যেভাবে শিখিয়েছে, I would like to talk about a place that I recently, historical place that I recently visited that was like something. Then এটা সম্পর্কে কিছু বলবেন যে it was historic, attractive and enjoyable place. I want to go there with my family. আচ্ছা, মেবি আপনাদের কিছু মিস্টেক হচ্ছে। আমি এখানে আসছিলাম যে যারা গসিপিং করতেছে তাদেরকে কিছু টপিক ধরিয়ে দিতে, বুঝছেন? Oh. কিছু প্র্যাকটিস। চট্টগ্রাম, ওয়ার্ড সেমেট্রি, তারপর হচ্ছে আরো অনেক কিছু আছে। So if we talk about the historical place, এই কি অবস্থা, আপনারা জয়েন করেন নাই কোথাও? ভাইয়ারা আপুরা, আপনারা কি কোথাও জয়েন করেননি? হ্যাঁ ভাইয়া, ব্রেকআউট রুম ওটা কথা বলা শেষ করে আবার লিভ নিছি। ওকে, নো প্রবলেম আপু, আমিও ক্লোজ করে দিচ্ছি, সবাই এখন চলে আসবে, ডোন্ট ওয়ারি। সো যদি কথা বলা শেষ হয়ে যায়, লিভ নিয়ে নিচ্ছেন, নো প্রবলেম আপু, দ্যাটস টোটালি ফাইন। ওকে, ডু ইউ হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেন্স টু মি গাইস?
ভাইয়া চোখে ব্লক বলছিলেন, ওইটা দিয়ে একটা বলেন তো, সেন্টেন্স একটা বলেন। Well, whenever you visit Dhaka city, you would find yourself that the roads are chock-a-block because roads are blocked by a lot of vehicles, and you barely can move one place to another place. Even if you can move, it would take hours. So yeah, because most of the time you'd find roads are chock-a-block. ভাইয়া Yes, এই আপু? পিডিএফ গুলো কি আমাদের প্রোভাইড করা হবে না? হ্যাঁ, দিছি তো, আমি দেই তো সবকিছু। দিয়ে দিলাম না অলরেডি? চেক করা হয়নি। Okay, no problem guys. Welcome to the কোথায় আসলাম? YouTube channel কই? আরে ইয়া কই? By the way, welcome to guys to the main session. Hopefully you guys practice. Did you guys practice in the breakout session today? I mean, especially talking about historical place. ভাইয়া হিস্টোরিক্যাল প্লেস খুঁজে পাচ্ছিলাম না। Okay, historical আমি place, no হিস্টোরিক্যাল প্লেস problem. সম্পর্কে আসলে এক্স্যাক্টলি কি কি বলবো ওইগুলা মাথায় In আসছে না। case শুধু যদি অ্যানশিয়েন্ট চলে আসে আসতেছিল, সেক্ষেত্রে আপনার তো বলতে হবে, তাই না? দেন হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার শুধু অ্যানশিয়েন্ট আমি হচ্ছে মাথায় আসতেছিল। যেমন আমি যদি কুমিল্লা ময়নামতির কথা বলি তাহলে হচ্ছে ওইখানে অনেকগুলো বিল্ডিং আছে, ওইগুলো হচ্ছে অনেক বছর আগে খনন করে বের করা হয়েছিল, ওইটাকে ইংলিশে আসলে ট্রান্সলেট করতে পারতেছিলাম না। তারপর খনন করার হচ্ছে ইংলিশ কি বলে এটাকে? দিগ মাইনিং করা something দাগ like that. দাগ 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 ডিগিং দাগ ডিগ দিগ or দাগ, হ্যাঁ দাগ মেবি দাগিং Dag, mining, whatever. দাগ না দিগে। এত ডিফিকাল্ট সিচুয়েশন যাওয়া দরকার। এক্সামিনার জানে যে আসলে এগুলো নিয়ে কথা বলতে পারবেন না তেমন একটা। কিন্তু আপনি জাস্ট বলবেন এনভায়রনমেন্টটা কিরকম, মানুষ কিরকম ছিল এখানে, কেন যায়, কি শিখতে যায়, ইটস কাইন্ড অফ লাইক দ্যাট। এত ডিফিকাল্টিস। দেন দেন বলতেছিলাম যে হচ্ছে আমরা কয়জন ফ্যামিলি ওইখানে হচ্ছে ভিজিট করতাম, মাঝে মাঝে আমরা ওইখানে কিছু অ্যাক্টিভিটিস করতাম, এগুলো এক্সপ্লেন করতেছিলাম। তো আমার কাছে মনে হচ্ছে আমি একটু টপিকস এর বাইরে চলে যাচ্ছি আমি, না ইটস এরকম ওকে ফিল আপু, হচ্ছিল। এখন আমি জানি এটা আসলে ইটস গোনা বি রিয়েলি টাফ। কারণ এই টপিকে আসলে আমি নিজেই কথা বলতে পারবো না, আমার নিজের আসলে তেমন একটা নলেজ থাকতে হবে হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি কিছু হিস্টোরিক্যাল প্লেস ওয়ার্ড মিনিং সম্পর্কে আপনার বলতে মাথায় গেলে। থাকতে হবে। স্যার একটা হ্যাঁ হ্যাঁ ব্যাপার হচ্ছে ওই প্লেসটা আমার কাছে সম্পর্কে মনে হচ্ছে জানতে এটা হবে। হিস্ট্রিক্যাল প্লেস, বাট হচ্ছে এটা কি আসলে হিস্ট্রিক্যাল প্লেস হওয়া লাগবে কিনা, নাকি আমি Nah, মনে it করলেই could be anything. It could be your room. Room to a historical place banan. I would like to talk about a historical Mirror place of the that historical place. I frequently go, and it's a, you can say it's a small house. এটারে উল্টাপাল্টা কিছু জিনিস বানায় দেন যে once upon a time I was married, and then that happened. After that it becomes historical place, and then now it's so famous. Whatever comes to your আমার mind. মনে হয় দুই তিনটা হিস্টোরিক্যাল প্লেস সম্পর্কে আমরা একটু ডিটেলস এ জেনে ফেললে হ্যাঁ, চ্যাট হ্যাঁ, জিপিটি just তে একটা মনে হয় মানে in অ্যান্সার case দিতে যদি পারবে। চলে আসে আরকি। Alright guys, any more questions? যখন জিজ্ঞেস করছে এই জন্য আমি মনে আসতেছিল না, আমি সদরঘাট নিয়ে কথা বলা শুরু করছি। Yeah, you can talk about this one, Shodurgat, no problem. Okay, guys, so far we have already covered. চলে গেছিলাম, তারপরে ওয়ার্ড বানাইতে পারি না। No, শিখতে হবে। No problem, guys. So the thing is that we already talk about city, country, natural place, tourist place, historical place, peaceful place, crowded place, place near to your home, memorable place, place you want to visit. All are already covered throughout the sessions. Not only that, এখানে যে 40টা questions আছে বা কিউ কার্ড আছে, আপনি দেখেন describe a country you would like to visit. Okay, আমরা যদি এখান থেকে নিই describe a quiet place where you would like to spend time. Describe a peaceful place you go to relax. Describe a historical building in your country. Describe a crowded place you have visited. So all are already covered toward this session. So hopefully এই জিনিসগুলো নিয়ে এখন আপনাদের প্যানিক খাওয়া লাগবে না, এগুলো নিয়ে আপনাদের প্র্যাকটিস করা লাগবে না। যদি আপনারা ভালো করে প্র্যাকটিস করেন, বুঝে থাকেন, এখন you need to just improve your vocabulary, you need to just improve your knowledge on that particular place related things, you know. So yeah, we already talk about city, we already talk about country, okay, and কি ধরনের নোট হইতে পারে মাউন্টেন্স ভেরি বিউটিফুল ক্লিন অ্যান্ড সেফ এক্সপেন্সিভ হাই কোয়ালিটি অফ লাইফ নেচার প্লাস পিস ওয়ান্ট টু ভিজিট সামথিং লাইক দ্যাট, এই ধরনের নোটগুলো আপনারা এখান থেকে একটু দেখে নেবেন। অ্যান্ড যদি আপনারা সিম্পল স্ট্রাকচার চান যে ভাই কী কী বলা যেতে পারে, ইন দ্যাট কেস আপনারা এটা ফলো করতে পারেন যে PLACE দিয়ে কি 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 বোঝা যায়, লাইক প্লেস নিয়ে কথা বলেন, লোকেশন কোথায় আছে, ওকে, এই দিয়ে হচ্ছে অ্যাক্টিভিটি, সি দিয়ে হচ্ছে কালচার পিপল লাইফস্টাইল, ই দিয়ে হচ্ছে এন্ডিং। সো এইটারে আপনারা ধরেন টেমপ্লেট ধরে নেন। ওকে, প্লেস, প্লেস মানে কি বোঝায়, প্লেস মানে বোঝায় এই যে পি দিয়ে বুঝাইতেছে প্লেস কান্ট্রি নেম জায়গার নাম, এল দিয়ে মানে লোকেশনস জেনারেল ফ্যাক্টস মানুষ এটাকে কীভাবে চিনে, অ্যান্ড এই দিয়ে মানে অ্যাক্টিভিটিস থিংস টু ডু, ওইখানে কী কী করা যায় বা কী কী করেছেন,
see their culture, people, lifestyle, ending, feeling how you feel. ওকে, এন্ডিং মানে হচ্ছে how you feel in the future. সো এই সিম্পল একটা জিনিস নিয়ে আপনি মাথায় রেখেও সুন্দর করে কিন্তু আপনার প্লেস রিলেটেড বিষয়টাকে কভার করতে পারেন। আর এখানে অনেক আইডিয়াস তো আছেই আপনাদের সামনে। সো ন্যাচারাল প্লেসের জন্য আইডিয়াসগুলো কী কম হতে পারে, কী কী নিতে পারেন আপনারা নোটস ইন ইউর 1 মিনিট প্রিপারেশন টাইম। সো এগুলো কিন্তু অনেক অনেক আইডিয়া দেওয়া আছে এখানে। সো আবারও এখানে সেম জিনিসটা আমরা রিপিট করেছি। অ্যান্ড দেন টকিং অ্যাবাউট টুরিস্ট অ্যাট্রাকশন প্লেসেস কী কী হইতে পারে, আইফেল টাওয়ার, okay, Niagara Falls, Burj Khalifa, Great Wall, whatever you want to actually talk about. এখানে meaning দেওয়া আছে and sample answer দেওয়া আছে. You guys will actually have a look at home. And then যদি আপনি আরো কোনো ফর্মুলা চান এখানে গাইজ আপনি জাস্ট দেখতে পারেন। And then আমরা কিভাবে নোট নেব, একটা ইমাজিনারি সিচুয়েশন কিভাবে ক্রিয়েট করব, for this one there are some things that you can actually have a look with a band 8 answer as well. Not only that, there are some place related structure that you can directly remember, you can directly memorize. Like I would like to talk about a beautiful place that I visited a few years ago. যদি এটা ভালো লাগে আপনি এটা ইউজ করতে পারেন। It is located in the southeast part of Bangladesh, not far from দ্য সি। সো এই ধরনের যে সেন্টেন্সেসগুলো আছে, এই ফ্রেজেসগুলো ডিরেক্টলি মুখস্থ করে নিতে পারেন অ্যান্ড আপনার প্লেস রিলেটেড কথাবার্তা আপনি যখন বলতেছেন এগুলো ডিরেক্টলি ইউজ করতে পারেন। ওয়ান অফ দ্য মেইন অ্যাট্রাকশনস অফ দিস প্লেস ইজ its relaxing environment. It is perfect place to get away from the hustle and bustle city of life. I especially like the sunset, which looked absolutely amazing. The local food there was delicious and the people were very friendly. So you guys can actually remember this one, memorize them, and just use them during your speaking test. So if you are actually having problem to generate some ideas. There are some band 8 answers as well, so you can have a look যে কোথায় ইডিয়মসটা ব্যবহার করা হয়েছে, কোথায় কলোকেশনসটা ব্যবহার করা হয়েছে, কেন এই অ্যান্সারটাকে ভালো একটা অ্যান্সার হিসেবে গণ্য করা হবে। সো ফার্স্টে দেখেন টক অ্যাবাউট লোকেশন বলছে, প্লেস নিয়ে বলছে, পিকচার্স বা অ্যাক্টিভিটি, দেন এই জিনিসগুলো। সো এটা জাস্ট আপনার মেমোরি বা আপনার ইমাজিন করার জন্য আমরা এই জিনিসগুলো দিয়েছি আর কি, কালারফুল, সো দ্যাট ইউ ক্যান ইজিলি কাম আপ উইথ আ লট অফ আইডিয়াস। সো কোহেরেন্স অ্যান্ড কোহেশন এইটা কমপ্লিট করার জন্য আমরা শুরুতে বলতেছিলাম যে আই উড লাইক টু টক অ্যাবাউট আরও জিনিসগুলো দিয়ে আপনি কোহেরেন্সটাকে কমপ্লিট করতে পারেন, যেটা 25% মার্ক আপনার ক্যারি করে। ওয়ান থিং দ্যাট ইমপ্রেসড মি মোস্ট ওয়াজ দ্যাট থিং। ওকে, ডিউরিং দ্য trip, what I liked most was I felt because overall I would say if I get the chance to sum up something like that, so ending your place related cue card. But in part 1 আমরা দেখেছি যে ওইখানে কোহেরেন্স কোয়েশনের জন্য আমরা on top of that ব্যবহার করছি, in addition ব্যবহার করছি, also okay, as well as এই জিনিসগুলো ব্যবহার করছি। পার্ট 3 আমরা ব্যবহার করছি ফর এক্সাম্পল, ফর ইনস্ট্যান্স, মোরওভার, ওকে, আমরা ব্যবহার করছি হাউএভার, এই জিনিসগুলো। সো সিমিলার ওয়েতে in part 2 আপনি এই জিনিসগুলো ইউজ করতে পারেন according to your cue card. Vocabulary highlights: breathtaking, peaceful atmosphere, refreshing, memorable experience, scenic beauty, tourist attraction, relaxing, local cuisine. These are vocabulary that goes with, I mean, that go with place related topics. Okay, there are some tips as well. So obviously read these tips and tricks, okay, to get good band score. So obviously try to actually memorize all the vocabularies, use them frequently, come up with a lot of example sentences so that you don't face any kind of difficulties to use next time when you are talking about a place. Okay, so there are other answers as well. So there are idioms, there are collocations, whatever you need, you would get everything in this lecture sheet. So you don't need to actually follow any other books or don't need to actually go any other place to actually get some ideas. So wherever you would actually get a lot of things about place related vocabulary, you will find everything has been added here in this lecture sheet. So now what is your budget cards? Your homework is to practice these 40 questions if you want, but today you have already done practicing these questions. But if you also want to practice more and more, then you can actually go with these 40 questions. Hopefully you guys at least can talk about it. You guys at least can now feel comfortable to speak any kind of place, any kind of people. Then we will start talking about event, okay, after that object, then our experience, then technology. So one by one it would come automatically. So yeah, that's all from my side for today. So pray for me because tomorrow I have got a presentation. I haven't actually created the presentation slides yet for the presentation, which consists of like around 15 marks, and altogether it's consists of like 50 marks. So
15 marks for presentation, 35 marks for the report. We have already submitted the report, and the presentation, I'm really worried about this one. I don't know what to say in the presentation, and that's really important. So that's why I'm gonna go and just go to hit the hay right now. And in the morning, I would try to actually, make my presentation slides. So yeah, that's all for today. And inshallah, let's see. Tomorrow we will meet again. So before calling it a day, do you guys have any questions, anything to say to me? ভাইয়া আপনি যে প্রেজেন্টেশনটা দিচ্ছেন ওটার স্লাইড গুলো কি শেয়ার করা যাবে আপনার প্রেজেন্টেশন দেওয়ার এইগুলা পরে আপনি দিয়ে বুঝবেন না, এটা ইজ নট লাইক দ্যাট পার্টিকুলার প্রেজেন্টেশন, ইটস অল অ্যাবাউট মাই পার্ট। ছোট ছোট আপনার মায়াগ্রাম আছে, ওইগুলো বুঝবেন না। এই বুঝতে জন্য আমি পারছি ভাইয়া। বুঝতেছি না, আমি নিজে বুঝতেছি না, আপনার কেমনি বুঝাবো কোন? Imran by team was amazing, right? Nah, right. All members Oh, are okay, there. whatever. Guys, do you have any questions related to speaking, IELTS speaking? No, Well, Bhaiya. আজকের ক্লাস। Break a leg for your presentation. Thank you, Mayaska, ভাইয়া। Thank you. ভাইয়া আজকে এবার দেখলাম ক্লাস ভাই শেষ আপনি করেন, অলরেডি 12:11 বেজে গেছে আর না। আপনি চিন্তা করেন 12টা 11 বাজে, আমার 4টা 11 বাজে। তাড়াতাড়ি ঘুমান, তাড়াতাড়ি। আপনি নিজের ঘুমাবে কিভাবে এখনো তো কিছুই it's something like okay ভাই, আমার কাম হয়ে Abu গেছে, are এবার very আপনি যান। hurry. হ্যাঁ, আমার কাম হয়ে গেছে, এবার আপনি যান। বাই বাই গাইস, see you in the next class, see ya.